అర్జున్ రెడ్డి ఇప్పుడు ఎవరి నోట విన్నా ఇదే మాట, ఇదే పేరు. అయితే ఇది చాలా సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేసిందని అంటున్నారు, కానీ నా వరకు నాకైతే ఇది చాలా థాట్ ప్రొవోకింగ్ ఫిలిం అని అనిపిస్తుంది. ఇది నిజంగా సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేసిందా, లేకపోతే కొంత జనాల్ని కుదిపేసిందా, అసలు ఏం చేసింది తెలుగు సినీ పరిశ్రమని అన్న విషయాలు ఇవి మాత్రమే కాకుండా, నేను రెగ్యులర్గా ఈరోజు నార్మల్గా చేసే ఇంటర్వ్యూలా కాకుండా కొంతమంది ఫిలిం గోయర్స్ని, కొంతమంది ఫిలిం లవర్స్ని, చాలామందిని ఫేస్బుక్ ద్వారా ఇన్వైట్ చేశాను వాళ్ళని క్వశ్చన్ షూట్ చేయమని. సో ఐ హ్యావ్ విత్ మీ ద మోస్ట్ సాట్ ఆఫ్టర్ అండ్ ద మోస్ట్ హ్యాపెనింగ్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ అర్జున్ రెడ్డి, సందీప్ రెడ్డి, విత్ మీ టు ఆన్సర్ యువర్ క్వశ్చన్స్. మీరు షూట్ చేసిన క్వశ్చన్స్ని ఆన్సర్ చేయడానికి రెడీగా ఉన్నారు. సో హాయ్ సందీప్, ఫస్ట్ కంగ్రాచ్యులేషన్స్ ఆన్ ద గ్రేట్ సక్సెస్ ఆఫ్ అర్జున్ రెడ్డి. అయితే ఇందాక నేను చెప్పినట్టు క్వశ్చన్స్ నేను అడగబోవట్లేదు, నేను మధ్య మధ్యలో జస్ట్ సబ్స్టిట్యూట్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతాను. బట్ మోస్ట్లీ ఐఎమ్ టేకింగ్ ద క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ మై ఫేస్బుక్ ఫ్రెండ్స్ హూ ఆర్ నాట్, ఈ క్వశ్చన్స్ క్యూరియస్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, హార్డ్ హిట్టింగ్ ఉన్నాయి, కొంచెం వెరీ రా ఉన్నాయి మీ సినిమా లాగా, కొన్ని వెరీ వెరీ యునో బోల్డ్ క్వశ్చన్స్ కూడా ఉన్నాయి. సో ఐఎమ్ షూర్ యు ఆర్ రెడీ టు ఆన్సర్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్. ఓకే, సో విల్ గో విత్ వన్ బై వన్. బిఫోర్ ఐ ఆస్ దీస్ క్వశ్చన్స్, ఒక క్వశ్చన్ అడగాలి నాకు పర్సనల్గా. మీరు సినిమా తీశాక మీకు వచ్చిన ద బెస్ట్ కాంప్లిమెంట్ ఏంటి అండ్ వర్స్ట్ క్రిటిసిజం ఏంటి? ఆ రెండు చెప్పండి ఫస్ట్. Best compliment is, I can't pick one, but overall అన్నిట్లో అనిపించింది ఏంటంటే, they are saying after 28 years you got one film after Shiva is Arjun Reddy, because I personally feel like what Shiva has created in terms of sound, lighting, lensing and everything, behavior, right? I felt like ఎంత పెద్ద సినిమాలు వచ్చినా కూడా శివ ఇచ్చిన కిక్ ఉండదు అని నేను ఫీలింగ్. ఎందుకంటే అప్పుడు ఎవరికి హాలీవుడ్ ఫిల్మ్స్ ఏం తెలియదు అప్పుడు. ఇప్పుడు వీ నో ఎవ్రీథింగ్, సో ఇట్స్ హార్డ్ టు గెట్ దట్ ఇంపాక్ట్. సో ఐ యూస్ టు ఫీల్ లైక్ దట్ ఈస్ సెడ్ అండ్ డన్, ఇట్స్ అ రికార్డ్, ఇట్స్ అ హిస్టరీ. మనం ఏం చేసినా కూడా లైక్ యాజ్ అ ఫస్ట్ టైమర్, మేక్ ఎ డీసెంట్ ఫిలిం, మేక్ లిటిల్ స్పేస్ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్ సో దట్ యూ కెన్ మేక్ అనదర్ ఫిలిం ఇన్ ద ఇండస్ట్రీ. దట్ వాజ్ మై దిస్ థింగ్. సో బట్ వెన్ ఐ సీ ఆఫ్టర్ 28 years you have one film that's Arjun Reddy. సో శివాతో కంపేర్ చేసేసరికి మీకు అసలు ఫెల్ట్ ఎక్సైటెడ్. దెన్ వాట్స్ వర్స్ట్ క్రిటిసిజం, అంటే చాలా మిమ్మల్ని చాలా బాధ పెట్టిన క్రిటిసిజం? దే సెడ్ లైక్ ఇట్స్ అ వెరీ మేల్ సెంట్రిక్ ఫిలిం. You didn't even let breathe the other women character in the film other than the Nanama. He was doing whatever he wants. I said like that's the story. That's the story. It's not a plot driven, it's a character driven love story. That's the reason I named it Arjun Reddy. If it was a like మామూలుగా ఇప్పుడు మన తెలుగు సినిమాలో జనరల్లీ లిరిక్లో నుంచి కట్ చేసి పేస్ట్ చేస్తే టైటిల్స్ పెడుతూ ఉండే కల్చర్ ఎక్కువైంది లవ్ స్టోరీస్కి. ఇమాజిన్ ద కైండ్ ఆఫ్ టీజర్ ఐ లెఫ్ట్ అండ్ ఐ గేవ్ ఎ టైటిల్, ఒక 2 లైన్లది ఏదో ఒక వాక్యం, కావ్యం లాగా. ఇట్ విల్ నాట్ సింక్ ఇన్, ఇట్ హ్యాస్ టు బి లైక్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ టైటిల్ ఓన్లీ. సో దే సెడ్ దట్ చాలా మేల్ సెంట్రిక్ ఉంది, యూ నెవర్ థాట్ అబౌట్ ఉమెన్, ఇట్ వాజ్ లైక్ bad thing. I felt like you should have given little more space for the women to talk. Heroine మీద ఇంకొన్ని సీన్స్ ఉండాలి అంటే, దట్ ఈస్ ద హోల్ ఐడియా. బ్రేకప్ తర్వాత 50 నిమిషాలు హీరోయిన్ చూపించకుండా అది డార్క్ మూడ్ సెకండ్ హాఫ్లో చూపిస్తూ క్రక్స్ ఓపెన్ చేయడం ఈజ్ అ ఛాలెంజ్ ఫర్ ఎ రైటర్. ఇంకా ఫస్ట్ హాఫ్లో కూడా చూస్తే 15-20 minutes ఓవరాల్లీ ఆల్మోస్ట్ 100 minutes ఆఫ్ అ డార్క్ మూడ్ ఇన్ అ మెయిన్ స్ట్రీమ్ తెలుగు సినిమా, కీపింగ్ అ లెంత్ ఆఫ్ 3 hours 2 minutes is not a easy thing. Easy thing అంటే నేను రాసి కష్టపడ్డా అదే కాదు, ఈజీ థింగ్ ఫర్ ద ఆడియన్స్ టు బిలీవ్ ఆర్ ఈవెన్ టు ద ప్రొడ్యూసర్స్ టు టెల్. Luckily my brother produced. If not, like I'm telling you, in the edit room, if there was some other producer, they'll not leave this film more than 2 hours 30. I said the other day somebody said like it's a super hit film, కానీ నువ్వు మాత్రం ఇదే లెంత్ వదిలితే ఇట్ విల్ బి ఎదర్ యావరేజ్ ఆర్ ఫ్లాప్. యువర్ డెసిషన్, నీ ఫ్యూచర్ నీ చేతిలో ఉంది, నీ ఎడిట్ టేబుల్ మీద ఉంది. సందీప్ మొండిగా బిహేవ్ చేయొద్దు, నా మాట నాకు చెప్పారు కొందరు. నేను చెప్పాను వాళ్ళకి, ఇఫ్ ఐ రిమూవ్ ద 20 minutes, ఇఫ్ ఐ మేక్ ఇట్ 2 hours 40 or 2 hours 30, దెన్ దాట్ విల్ బి అ సూపర్ ఫ్లాప్. ఐ టోల్డ్ దెమ్ లెంత్ వల్ల సినిమా పోతుంది, కంటెంట్ వల్ల పోతుంది. సో నన్ను నమ్మండి, దిస్ విల్ వర్క్ అని చెప్పారు. ఎవ్రీబడి సెడ్ లైక్ హిస్ ఓవర్ కాన్ఫిడెంట్, ఈజ్ ఇన్ హిజ్ ఓన్ గ్రేవ్, లెట్ హిమ్ డై అనుకున్నారు. బట్ లాస్ట్ ఫ్రేమ్ వరకు వెన్ ద ఫిలిం గోస్ ఇన్ టు వైట్
blow up shot LA వరకు audience were waiting and then going out. That where I felt happy, but this is a negative comment. ఓకే. Yeah. బట్ నిజంగా చెప్పండి సందీప్, మీ బ్రదర్ ఒకవేళ ప్రొడ్యూస్ చేయకపోయి ఉంటే మీకు ఇంతే ధైర్యం ఉండేదా? ఇప్పుడు మీ బ్రదర్ మీ ఫాదర్ కాబట్టి డబ్బులు మీ వైపు నుంచి వచ్చాయి కాబట్టి మీరు పెట్టారు కాబట్టి మీరు ఆ రిస్క్ తీసుకొని చేశారు. అదే వేరే ప్రొడ్యూసర్ డబ్బులు అంటే మీరు నిజంగా ఇంత రిస్క్ తీసుకునేవారా? Yeah, first thing I'll tell you, if my brother and father will not produce this film will never see the light. That's for sure. If at all, for example, Swapna was supposed to produce. I would be very adamant this way only. I'll try to explain her, no, this has to be this way. కాకపోతే తెలియకుండా ఇప్పుడు మీరు నాకు 10 చేంజెస్ చెప్పారు ఫస్ట్ హాఫ్లో, నో వే నేను ఇలానే చేస్తాను. సెకండ్ హాఫ్లో 10 చెప్పారు. అట్ వన్ పాయింట్ ఐ ఫీల్ లైక్ అరే ప్రొడ్యూసర్ 20 చేంజెస్ చెప్తే 2 చేయాలి కదా, వినాలి కదా అనుకుని మనం మార్చేసాను తెలియకుండా. ఎందుకంటే అట్ వన్ పాయింట్ యూ ఫీల్ లైక్ ఓకే లెట్ ఇట్ గో బికాస్ లెట్ హర్ ప్లీజ్ యునో. ఆ ప్రాసెస్లో ఇట్ వుడ్ నాట్ హ్యావ్ బీన్ ద సేమ్ ప్రోడక్ట్ if my family will not produce it. So yeah. Okay. The first question, Geeta, she's a doctor. Smooches are really disturbing in the movie. What message is it conveying the audience? If the smooches are disturbing, you have to close your eyes because it's not a smooch, it's a kiss. You need to know the difference. So meeku teliyakapovachu, and I'm not conveying any message. When people are in love, if I'm in love, I can touch you anywhere because this physical demonstration of a physicality is a liberation. I don't need to ask permission. I think we should kiss now. I think can I hold your hand? అంటే చేయి పట్టుకున్న తర్వాత నువ్వు కొంచెం ఫ్రీ వదిలితే నేను ఇంకొంచెం చేయిని భుజం మీద తీసుకెళ్తా. I can't write like that. It has to be open and it's understood. If you are in love, next moment is like make it out. Yeah. So yeah. So it's a clean and clear expression of love. Yeah, that's it. Yeah. So it's not నాకు తెలిసి కూడా మీరు ఎక్కడ ఏ స్మూచ్లో కూడా వల్గారిటీ రిప్రజెంటేషన్గా చూపించలేదు సినిమాలో ఎక్కడ. ఐ థింక్ దేర్ ఆర్ ఆల్మోస్ట్ మోర్ దెన్ 30-40 times that kiss they each. Somebody said like it's 27 అంట. ఓ కౌంట్ చేశారు మీరు హౌ మెనీ టైమ్స్ దే మేడ్ లవ్ని కౌంట్ చేసినట్టు స్మూచెస్ని కూడా కౌంట్ చేశారు అనమాట. ఓకే, ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, యశ్వంత్ కుమార్, హీస్ అ స్టూడెంట్. సో హీ సెడ్ ప్యూర్ స్టోరీని బోల్డ్గా తీస్తేనే యూత్కి కనెక్ట్ అవుతుంది అని అనిపించేలా తీసారా, లేదా నిజంగా ఆ స్టోరీ రాసిందే ఇలానా? అసలు యశ్వంత్, ఐ డెంట్ థింక్ ఎనీథింగ్ అబౌట్ ఆల్ దిస్. ఐ ఫెల్ట్ లైక్ దిస్ విల్ బీ దిస్ అంటే ఇట్లానే ఉండాలి కదా లవ్ స్టోరీ, ఇట్లానే మనం ఉంటాం కదా, దెన్ వై టు hide and show something else which you don't believe. I always believed in it. I never thought about the post effect. Okay. So I just wrote it and shot it the way it is. Yeah. Never. అంటే ఇక్కడ ఆయన మీనింగ్ నేను అనుకోవటం ఏమిటంటే, మీరు ఇనీషియల్గా పోస్టర్స్ రిలీజ్ చేయడం దగ్గర నుంచి, టీజర్స్ రిలీజ్ చేయడం దగ్గర నుంచి కొంచెం ఒక అంటే బోల్డ్గా ఆ పిక్చర్స్ పోస్టర్స్ అవి చూపిస్తే కానీ మనం యూత్ని అట్రాక్ట్ చేయలేము అన్న ఒక మోడ్తో తీసారా అన్నది ఐ థింక్ దట్ ఈస్ వాట్ హీ మెంట్. అంటే నేనేంటంటే మనం చిన్నప్పటి చూస్తాం ఫిలింలో కిస్ అనగానే బ్లర్ అవ్వడమో లేదా పూలు అవ్వడమో ఇలాంటివి జరుగుతుంటాయి. అండ్ if I want to attract, I left a video, workshop video. I would have panned the camera towards the lips. I was just trying to show the head pressure. Vijay was just giving the head pressure. Okay. So that to just show that we are not coming out with a regular content. We are coming out with a hard-hitting love story. And at the same time, I felt like Arjun Reddy anagane first post వదిలినప్పుడు చాలా మందికి అర్థం కాలేదు ఇదేంది ఫ్యాక్షన్ సినిమా అది అని. So that will be clear. Okay. There are two intentions in leaving that workshop. Yeah, I mean, more than grabbing or attracting, I thought like it's an expression. Let it be open and liberal in our thought. Maybe we'll give an audience that దీని గురించి ఉండబోతుంది, లవ్ గురించి ఉండబోతుంది సినిమా అనే దాని గురించి, బట్ నాట్ ఇన్ ఎ రాంగ్ వే టు అట్రాక్ట్ దెమ్ ఆర్ ఎల్స్ లైక్ ఐ వుడ్ హావ్ యూజ్డ్ సో మెనీ అదర్ థింగ్స్. ఓకే, ఇఫ్ దట్ వాస్ ద ఇంటెన్షన్. యా. రంజిత్ కుమార్, హీ ఈజ్ ఆల్సో అ స్టూడెంట్. Congratulations Sandeep Reddy for Arjun Reddy. Can you please mention whether you have the idea of working with Ram Charan, and we would love to see more bold and reality movies from you. Yeah, definitely. Okay. Definitely, yeah, I want to work with him. I don't know what was his intention. Maybe he's a huge fan of Ram Charan, but na question ఏంటంటే ఆ స్టార్ హీరోస్, దట్స్ వాట్ హీ మెంట్ ప్రాబబ్లీ, ద రామ్ చరణ్స్ ఆర్ బన్నీస్ ఆర్ ఎన్టీఆర్, ఇలాంటి వాళ్ళు I would love to work with them because you would love to work, but మీ కాన్సెప్ట్స్ లాంటి సినిమాలను వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేస్తారని మీరు అనుకుంటున్నారా? I don't know. I mean
చేయకపోవచ్చు, బట్ యు నెవర్ నో టిల్ దెన్ యూ గో అండ్ నరేట్ ఇట్, బికాస్ if you try to show a star in a different way, even that is even that takes a different color altogether, even adi kuda it becomes magnanimous. So I'd love to work with them. I don't have any inhibitions, but thing is like we both need to come on one track and think, okay, this film needs this, so let me give this anedi. If they can make it, then I think like అల్లు అర్జున్ కి వినిపించారంట కదా, నిజమేనా? Long back I told a different story, not this one. ఇది కాదు. But I thought like once I completed, I thought like why don't I meet him again, but that never happened. Okay. So eventually like Okay. Next, Naga Prudvi. He's also a student. చాలా మంది స్టూడెంట్సే ఎక్కువ అడుగుతున్నారు మిమ్మల్ని. సందీప్ గారు, one straight question. What made you to decide on this bold concept? And would you accept the movie and the concept if it is directed by somebody else? Why wouldn't I accept it? I mean, definitely. Endukante, I mean, I don't know the question. As an audience, I'll enjoy if somebody is doing this kind of film. That's what he meant. అంటే మీరు డైరెక్టర్ కాకుండా వేరే ఎవరైనా ఇలాంటి సినిమా తీస్తే. Definitely. బట్ ఈ ఫిలిం ఇంకెవరైనా తీసి నేను ఇంకా ఆస్పైరింగ్ డైరెక్టర్ అని ఉంటే ఐ వుడ్ హావ్ గోన్ ఈవెన్ మోర్ బోల్డర్, థింకింగ్ ఓకే ఒకటి వచ్చింది కదా అని. ఓకే, ఒక బెంచ్ మార్క్ ఆల్రెడీ ఉంది, మనం ఇంకోటి చేయొచ్చు అని. ఓకే, హర్షిత్ కింగ్. Sir, first of all, congratulations for the success and hope this continues. And I have one question. Why is it that big producers don't produce such kind of movies like this and star heroes don't act? And why is it that the audience connect with such kind of films that you made only when small heroes do it and not big heroes? Because of end of the day, film is a money making business. So they think a conventional idea will make them safe. No matter they might have a thought of making a different cinema, but since there crores of money is involved, and for the star heroes a lot of fan following is involved, so they are little sticking to the conventional idea where they think that they are safe. ఓకే, సో దట్ కుడ్ బి ద రీజన్. మీకేమనిపిస్తుంది జనరల్గా ఇమేజ్ కాన్షియస్గా ఉన్న హీరోస్ కొంచెం కాస్త దే షుడ్ టేక్ అ బ్రేక్ అండ్ డూ సచ్ ఫిల్మ్స్ అని అనుకుంటున్నారా మీరు? డెఫినెట్లీ ఐ వాంట్ దెమ్ టు, బట్ యు కాంట్ ఫోర్స్ ఎనీబడీ. టేక్ అ ఛాన్స్. దే షుడ్ at least because if you see Ranbir Kapoor is fearless. No matter film flops or hits, like he'll be signing spree. I mean, ఇప్పుడు వరుసగా వచ్చిన మన ఫిల్మ్స్ ఆల్మోస్ట్ అన్నీ పోయాయి, but he's Ranbir Kapoor still. Nothing happened to his fan following or his market, or see మన దగ్గర కూడా కొందరు స్టార్స్ ఉన్నారు, you give any number of flops, nothing will happen to you. So those kind of stars should give us a chance to come to this kind of unconventional pattern. I mean, they say it right. So true. రేవతి దేవి, షీజ్ అ సాఫ్ట్వేర్ హెచ్ఆర్ ఉమెన్. మూవీని దుబాయ్లో ఎందుకు రిలీజ్ చేయలేదు సార్? We were eagerly waiting for the movie to release, but unfortunately we guys missed the chance of watching Arjun Reddy on big screen. It was truly disappointing. Anyways, congrats for the massive success. What's her name? Her name is Revati Devi. Revati Devi garu, actually Netflix lono endulano vastadi. You see the uncut version, I mean like uncensored one, because if I have a feeling that if I give this film to UAE, the actual content is dead already. So there is no point seeing a half film. That is one reason. And I heard like the censor is very strict and all. Okay. So that is the reason you watch it in a home theater with a DVD. Okay. I send you a director's copy also. Okay, very good Revati. So you will be a most privileged one. అందరు థియేటర్లో చూస్తే మీ ప్రివిలేజ్ ఎక్కువ ఉంది కొంచెం. Okay, Anurag Kauturi from United States of America. How many times were you high while writing the script? Jokes apart, how long did you write this film? What films inspired you while writing? Maybe what I felt what he meant was, ఈ సినిమాలో చాలా ఇంటెన్స్ సీన్స్ ఉన్నాయి, సో అది రాస్తున్నప్పుడు ఒక వ్యక్తి అందులోకి పరకాయ ప్రవేశం చేసి రాయాల్సిన అవసరం ఉంది అని అతను అనుకుంటున్నాడేమో నా. I took 2 years to write this story because I'll tell you, when I got this interval idea of going off and there's no control over the bladder and he's pissing in his own pants, I didn't do anything for coming 7 days. ఆ సీన్ చూసి రాసి గొప్పగా ఫీల్ అయిపోయి 7 రోజులు I was chilling. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో ఇన్ మై 2 years ఆఫ్ రైటింగ్ ప్రాసెస్. సో అలా చూస్తే నేను ఒక 8 నెలలు చిల్ అయి ఉంటాయి ఏం చేయకుండా, లేకపోతే ఒక సంవత్సరం. సో I was enjoying the process, and wherever I got this in high scenes, I was also having a high adrenaline and thinking. But now I'm very happy because
నాకేమనిపించిందో నేను నా రూమ్లో కూర్చొని టైప్ చేసేటప్పుడు మీకు అదే అనిపించింది చూసిన తర్వాత. సో దట్ మ్యాచ్ ఈస్ గ్రేట్, ఎందుకంటే వాట్ యూ థాట్ ద రియాక్షన్ ఈస్ గ్రేట్. సో నేను నో స్టాప్ ఫర్ యూ నౌ. You have so many weird ideas now. Get on to the film now, everything. Okay. So, yeah. సో ఇట్లా వియర్డ్గా ఆఫ్ బీట్గా ఆ సినిమాలో చాలా సీన్స్ ఉన్నాయి. ఇది ఒక్కటే కాదు, ఎన్నెన్నో సీన్స్ ఉన్నాయి. సో అట్లా రాసిన ప్రతి సీన్ అప్పుడు మీరు ఇలాగే ఇట్లా ఒక వారం 10 రోజులు బ్రేక్ తీసుకొని అలా ఎంజాయ్ చేసి హ్యాపీగా ఫీల్ అయిపోయి గొప్ప సీన్ రాసేసాను. బట్ మీరు రాసినప్పుడల్లా ఎప్పుడు ఒక ఇంచ్ అయోట్ ఆఫ్ డౌట్ కూడా లేదా మీకు? ఇది యాక్సెప్ట్ చేస్తారా, ఇది నేను నేరేట్ చేయొచ్చా, ఇది నేను వినిపించే కథానాయకుడు నచ్చుతుందా, ఇలాంటి డౌట్స్ మీకు రాలేదా? డౌట్స్ లేదు. ఐ థాట్ లైక్ దే విల్ యాక్సెప్ట్ ఇట్, బట్ somehow it got rejected. Okay. Next, రామ్ కుమార్ చిలుకూరి, హీస్ ఆల్సో స్టూడెంట్. మీ ఫేవరెట్ హీరో పవన్ కళ్యాణ్, మీ ఫేవరెట్ హీరో. జనసేన మీద మీ ఒపీనియన్ ఏమిటి? నెక్స్ట్ ఎలాంటి మూవీ తీస్తారు? ఏమైనా పొలిటికల్ మూవీ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చా? సో జనసేన ఈజ్ అ పవర్ఫుల్ ఐడియా. ద ఐడియా ఈజ్ వెరీ పవర్ఫుల్. వెన్ ఈస్ టాకింగ్ అండ్ స్పీచింగ్ కానీ, ఈవెన్ ద టైటిల్, ఐ లవ్ ద టైటిల్ జనసేన. దానికి వెయిట్ ఉంది. బట్ యా, ఐ మీన్ ఐమ్ ఎ బిగ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ చిరంజీవి అండ్ పవన్ కళ్యాణ్. దిస్ నో డౌట్. నా గురించి కొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ ఉన్నట్టు కూడా తెలుసు. ఓకే. దట్ దిస్ గై ఈజ్ అ క్రేజీ గై అని. బట్ వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ వే? పొలిటికల్ ఫిలిం. Yeah, I would love to write a political film, but for that I need a research. I just can't write MLA, MP ani. There's a lot of details involved in it. So those details are never brought onto the screen, which are dramatic details. ఎందుకంటే మన దగ్గర 3 టాపిక్లు బాగా మాట్లాడతారు: సినిమా, స్పోర్ట్స్, పాలిటిక్స్. People have a lot of knowledge. If you explore it and get onto the screen, they'll love it. ఒక్క పాట లేకుండా సీరియస్ పొలిటికల్ డ్రామా 3 గంటలు చూపెట్టినా చూస్తారు. That's my gut feeling. If you want, I think, I mean, I want to write. Definitely I want to write. But ఎప్పుడు అనేది నేను చెప్పలేను. Yeah, I want to write it. Okay. The next question, Manoj Abhinav, he's a medical student. Why don't you remake it in Bollywood? Pakka hit అవుతుంది brother. Yeah, I want to do it. అంటే sometimes in the entire scenes నేను తెలియకుండానే సబ్కాన్షియస్లీ అక్కడక్కడ పొటెన్షియల్ తగ్గించా. Thinking everything in mind. If it is in Hindi, then you could go to a next level, that's for sure, because the entire censor system is more liberal. So yeah, definitely I would want to do it, because it's another extended expression. Okay. It's not like just a remake, you're doing it just for the money. Yeah. So who would you think would be apt for the role? Ranveer Singh. Ranveer Singh, huh? Okay. Yeah. Then what about the lady? అమ్మాయి పేరేంటి? ఆషికి 2 హీరోయిన్ Shraddha Kapoor. Yeah. Oh, okay. It would be crazy. Crazy. Okay. Fine. Suman Sehri, he's also a student. Can we expect this kind of movies more from you, or else will you be also going to get stuck with the commercial formula? I will never stuck with that, I can promise you that. But whatever emotion I'm trying to tell it, I'll try to tell it in the way it has to be told, the way it will be new, that I can promise. I can't get stuck to the commercial idea, but if at all I try commercial cinema, I strongly believe that I'll make it larger than proportion that bigger than Bahubali. No, not like that. Matlab, you take it that also to such a core that it has to, you know, you have to feel it very new. You know, that is the intention, right? If you are telling a story, అంటే ఇప్పుడు మనం రూమ్లో 10 మంది కూర్చుంటే we try to make everybody engage into a story, then we are trying to tell a story in different number of theaters, different number of crowds, lakhs of people. You need to it has to be that hard hitting. కానీ మీ ప్రతి సినిమాకి మీ బ్రదర్ ప్రొడ్యూసర్ కాలేరుగా? Yeah, I mean, మీ బ్రదర్ అంటే మీరు ఏం చేసినా ఒప్పుకున్నారు, అందరూ ఒప్పుకోరుగా? No, he wants to produce. Even I want him to produce. కాకపోతే you know, this pain is huge. I mean, I can't make him come to India a couple of times while film is happening, so he has his own life. So అందుకని అడుగుతున్నాను. వేరే ప్రొడ్యూసర్స్కి మీరు పిచ్చింగ్ చేస్తే కమర్షియల్ ఎలిమెంట్స్ పెట్టండి, లేకపోతే అమ్మాయికి ఇంత రోల్ ఏమిటి, కొంచెం తగ్గించాలి, ఇలాంటివి వస్తాయి. ఉమెన్ షుడ్ బి లిటిల్ డంబ్. So then he'll come into picture again. Okay, next.
Kailash Nath Pulijala, he's a founder and CEO at Kindle Media Enterprise. So he's saying there is one confusing point and doubt. Can I get it cleared? Hero of the film hates the caste system and he stands against the system itself. Then why is it that he carries the caste tag in his name? The title of the film itself carries a caste tag. How is it justified? అంటే it's not about hero carrying it. It's the director giving the name to the cinema, so that confusion is cleared. What I feel is like నేను ఎవరైనా మనం ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్లో జాయిన్ అయినప్పుడు యాజ్ అ ఫస్ట్ ఇయర్, బికాస్ దిస్ అబౌట్ కాలేజ్, దిస్ ఫిలిం, the people, your immediate seniors or your super seniors, your sub seniors will be talking about one important character once upon a time. That top character recall value is always with the surname. Okay. It can't be like there was one oral path surgeon, his name is Anand. It can't be like that. It will be like his surname attached. Okay. The way you say it in that exuberance, there is a weight in it to create that impact of making. Obviously ఎంత మనం కథ చెప్పినా సినిమా ఇస్ అ లార్జర్ దెన్ లైఫ్ ఇమేజెసే కదా. సో టు గివ్ దట్ ఇంపాక్ట్ ఐ ఫెల్ట్ లైక్ అర్జున్ రెడ్డి రెండు పక్కపక్క చేరినప్పుడు ద సౌండ్ విల్ బి ఇట్ సౌండ్స్ గుడ్. ఇట్ కాంట్ బి జస్ట్ అర్జున్, సో ఇట్ కాంట్ బి లైక్ అర్జున్ దేశ్ముఖ్ కూడా. సో దట్ ఈస్ ఓన్లీ రీజన్. అండ్ ఐ మీన్ దర్ ఇస్ నథింగ్. అని నన్ను అడిగారు యూఎస్లో, వి రిలీజ్ ఫస్ట్ సాంగ్ ఇన్ ద యూఎస్, అడిగారు డైరెక్టర్ ఇస్ సందీప్ రెడ్డి, ప్రొడ్యూసర్ ప్రణయ్ రెడ్డి, హీరో ఇస్ అర్జున్ రెడ్డి, మీరేంది డబ్బా కొట్టుకుంటారని అనుకుంటారు కదా కాస్ట్ అంటే. నేను చెప్పాను, ఈ క్వశ్చన్ చాలామంది అడిగారు. I told them I'm a fearless person. I think if this film requires this kind of title, people అనుకున్నా కూడా I don't care, because if I title every of my film Reddy, then you can throw stones on me, but not like that now. So yeah. But మీకుందా ఆ ఫీలింగ్ యాజ్ అ డైరెక్టర్, యాజ్ అన్ ఇండివిజువల్ పోనీ? యాజ్ అన్ ఇండివిజువల్ ఇట్స్ బిగ్ క్వశ్చన్. అంటే నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే, మిమ్మల్ని మీరు జస్ట్ సందీప్ అని పిలిపించుకోవడం ఇష్టమా, సందీప్ రెడ్డి అని పిలిపించుకోవడం ఇష్టమా? I'll tell you what happened. I'll tell you the backstory. I can't. I come from a Parsi school. I studied in a Aga Khan Educational Society school lo chadivanu nenu. Okay. 10 years. Okay. I feel that is the only school, as per my knowledge, మీరు ఏదైనా సపోజ్ కాన్వెంట్ స్కూల్స్ అయినా, ఏ స్కూల్స్ అయినా, మన ఏదో ఒక రిలీజియన్ సంబంధించింది ఏదో ఒకటి ఉంటుంది. తినే ముందు ప్రేయరో, లేకపోతే దీపం వెలిగించడం, సపోజ్ ఎనీ రిలీజియన్. బట్ దిస్ పార్సీ స్కూల్, ఇస్మాయిలీ స్కూల్ నేను చదువుకున్నది, దే నెవర్ ట్రై టు రబ్ ఎనీథింగ్ ఆన్ యూ. ఇట్ వాస్ సచ్ ఎ లిబరేటెడ్ స్కూల్. ప్లాటినం జూబ్లీ హై స్కూల్, ఐ కమ్ ఫ్రమ్ వరంగల్. ఇట్స్ అ గ్రేట్ స్కూల్ దోస్ డేస్. అలాంటి స్కూల్ ఐ డోంట్ రిమెంబర్ అలాంటి స్కూల్ ఇప్పుడు ఉందా అని ఐ వాంట్ టు డూ ఎ రీసెర్చ్ ఆన్ ఇట్ నౌ. సో అక్కడ ఏమైందంటే, ఐ వాజ్ ద ఓన్లీ గై రెడ్డి ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్, 65 members. సో అది ఎలా అయిపోయిందంటే, ఇట్ హెస్ బికమ్ మై నేమ్. అటెండెన్స్లో కూడా రెడ్డి, ఇట్ హెస్ బికమ్ మై నేమ్. ఈవెన్ నా వరంగల్ ఫ్రెండ్స్ నోబడి సందీప్ అని ఎవడు అన్నాడు, అరే రెడ్డి గారు ఎక్కడ ఉన్నాడు. ఇట్ ఈస్ బికమ్ లైక్ దట్. నాకు 7th, 6th, 5th వచ్చిన తర్వాత తెలిసింది ఐ బిలాంగ్ టు కమ్యూనిటీ కాల్డ్ రెడ్డి అని. ఎందుకంటే మా ఎదురింట్లో నీరజ్ అక్క అని ఉంటుంది, ఆమెతో పాటు ఒక రోజు కిరాణా షాప్కి వెళ్ళా. చూసిన వాళ్ళు అంటారు, ఎవరు ఆ రెడ్డోళ్ళ పిల్లగాడ అని. యూనో, సో సమ్వేర్ యువర్ సొసైటీ ఈజ్ అప్బ్రింగింగ్ యూ. సో వెన్ థింగ్స్ లైక్ దట్ అటాచ్ టు ఇట్, యూ కాంట్ ఆస్క్ పర్సనల్లీ ఏంటి నువ్వు అని. ఆస్క్ ద సొసైటీ. యు నో వాట్ ఐమ్ ట్రైయింగ్ టు సే. సో యా. సో బట్ హౌ వుడ్ యూ లైక్ టు బి కాల్డ్? అంటే నేను అనేది, మీరు ఒక రెడ్డి కమ్యూనిటీకి అసోసియేట్ అయ్యి అలాగే మీ మనుగడ కొనసాగించాలి అని అనుకుంటుంటారా? లేకపోతే if I change it to Sandeep, it's weird now. Okay. It's like changing the identity now. I would love to call myself a full name Sandeep Reddy Vanga. There's nothing wrong in it. Okay. Yeah, I mean, if you really favor only your community guys, if you are attached to only your community guys, then మీకు ఫిలింలో ఎక్కడ అనిపించలేదు కదా, వై ఈజ్ ఫాలోయింగ్ ఫర్ ఎ తెలుగు గర్ల్ దెన్. సో ఇట్స్ జస్ట్ దట్. అండ్ ఐ థింక్ రియల్ రోల్స్ ప్లే చేసిన వాళ్ళు కూడా ఎవరు మీ కమ్యూనిటీ కాదనుకుంటా. ఐ డిడ్ంట్ చెక్ ఇట్ దట్ వే. ఎనీవేస్, ఓకే ఫైన్. Shivaprasad, who is an editor in NTV, okay, he's asking, when he has extraordinary abilities of storytelling and got excellent actors at his disposal, why did he choose an age-old concept Devdas? Why not an entirely new concept as his love story? It's not age-old concept. Manaku Devdas Mukherjee, the original name in the fictitious writing of a writer from Bengal. ఎవడన్నా ప్రేమలో పడి వాడు
గడ్డం పెంచుకొని తిరిగాడు అని అరే వాడు దేవదాస్ అయిపోయిండు అని. దేవదాస్ అనేది ఎక్స్ప్రెషన్ అయిపోయింది. ఇట్ హెస్ బికమ్ సో బిగ్. హై ఇంటెన్స్ లవ్ కి అదే ఎక్స్ప్రెషన్. సో ఇట్స్ అ ట్యాగ్ లైన్. నథింగ్ టు డూ విత్ దేవదాస్. దేవదాస్ ఈజ్ సంథింగ్ ఎల్స్. దేవదాస్ యాక్చువల్ వర్జన్లో నేను విన్నా, నేను చదవలే, ఐ నెవర్ రెడ్ బుక్స్. దే సే లైక్ దే వర్ డిపార్టెడ్ బట్ స్టిల్ దే నో ఈచ్ అదర్ వాట్ దే ఆర్ డూయింగ్. దే వర్ సో వెల్ కనెక్టెడ్. దట్ ఈస్ ద రీజన్ దేవదాస్ ముఖర్జీ చనిపోయిన నెక్స్ట్ ఫ్యూ సెకండ్స్కి షీ విల్ డై. పార్వతి పారు. సో దట్ లెవెల్ ఆఫ్ కనెక్షన్ ఈజ్ సంథింగ్ ఎల్స్. ఆ లెవెల్ ఆఫ్ కనెక్షన్కి రాయాలని నేను అనుకుంటున్నా. దట్ ఈస్ నోవేర్ రిలేటెడ్ టు దేవదాస్, బట్ ఐ వుడ్ లవ్ టు రైట్ సంథింగ్ లైక్ దట్ వేర్ two people in two different worlds and still feel connected and still make the audience sit and quietly watch is a challenge. ఎందుకంటే అందులో ఒక 2-3 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి విచ్ ఇస్ లైక్ సిమిలర్ టు దేవదాస్. కుక్క ఒకటి అండ్ యాంగర్. దేవదాస్ ఇస్ ఆల్సో వెరీ యాంగ్రీ పర్సన్. అసలు ఆ అబ్బాయి ఆ అమ్మాయిని పారుని వదులుకోవడానికి కారణం యాంగర్. అమ్మాయిని కొట్టి పంపించేస్తాడు. సో హియర్ ఆల్సో సేమ్ థింగ్ హ్యాపెన్స్. సో దట్స్ వై ఆ డీప్ కనెక్షన్ ఉందని అడుగుతున్నారు. కనెక్షన్స్ దే ఆర్ ట్రైయింగ్ టు డ్రా బట్ it's not inspired also from Devdas. I mean, but I think it's a compliment. You should take it as a compliment. Yeah, definitely. Then the compliment, that reach is different. Yeah, reach different. But entana Devdas to compare chesaru me love story. Dying is something else. Then actually, I'll tell you, my brother one day I wrote Sugar Factory. I finished with it and I'm thinking what to write and suddenly started writing. He called me. He was busy with his cricket sessions and he called me one day, what are you doing? I said like I started writing this one Arjun Reddy and love story. నువ్వు ఏఎన్ఆర్ గారు దేవదాస్ చూసినావు అన్నాడు. చూడలేదంటే నువ్వు ఏఎన్ఆర్ గారు దేవదాస్ చూడకుండా నువ్వు లవ్ స్టోరీ రాస్తా అంటే అంతకంటే బూత్ ఇంకోటి ఉంటుంది. ఫస్ట్ అది చూడు. యూ సీ వాట్ దే హ్యావ్ డన్. దెన్ ఐ సా ఇట్ ఈజ్ లైక్ అంటే నాకేమనిపించింది అంటే ఏఎన్ఆర్ గారి దేవదాస్కి సావిత్రి గారి దేవదాస్కి యాడ్ సంజయ్ లీలా బన్సాలిస్ ఆర్ట్ వర్క్ I started tripping in different level. దేవదాస్ చూసిన తర్వాత అరే అట్లా తీసుకుంటే ఎట్లుండదు, ఇట్లా తీసుకుంటే ఎట్లుండదు అని. బట్ యా ఓకే. కృష్ణ ప్రసాద్ రావు ఈజ్ అ ట్రాక్ ఇంజనీర్ ఎట్ మెట్రో. మిస్టర్ సందీప్, కంగ్రాచులేషన్స్. ఈ స్టోరీ డేట్స్ వీలు కాకపోవడం వల్ల శర్వానంద్ మిస్ అయ్యాను అని చెప్పారు. వాట్ డూ యూ సే? ఇఫ్ శర్వానంద్ యాక్ట్ ఇన్ ద ఫిలిం వుడ్ ఇట్ గివ్ ద సేమ్ రిజల్ట్? నో, బికాస్ శర్వా హిమ్సెల్ఫ్ సెడ్ దట్ సందీప్ నువ్వు మంచి పని చేసినాడు. ఎందుకంటే నేనుంటే నేను ఇది చేయను అది చేయను నేను ఫోర్స్ చేస్తాను. ఓకే. సో ఇట్ విల్ నాట్ బి ద సేమ్ ప్రోడక్ట్. సో ఇట్స్ గుడ్ దట్ యూ లెఫ్ట్ మీ అండ్ వెంట్. సో యా. బట్ ఈవెన్ ఐ ఫీల్ ద సేమ్. అంటే శర్వా అని కాదు, ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ ఎనీ అదర్ యాక్టర్. ఆ సినిమా చూసేసేపు విజయ్ తప్ప ఇంకా ఈ సినిమాకి ఎవరూ న్యాయం చేయలేరు అని అనిపించింది. విజయ్ వాజ్ నాట్ సీన్ ఇన్ ద ఫిలిం. ఎంతసేపటికి అర్జున్ అనే క్యారెక్టర్ మాత్రమే కనిపించింది సినిమాలో. ఎస్పెషలీ కొన్ని బోల్డ్ సీన్స్, అంటే కొన్ని అసలు మగవాళ్ళు చెయ్యకూడదు అని అనుకునే సీన్స్ కూడా ఆ అబ్బాయి చేశాడు. హౌ డిడ్ యూ కన్విన్స్ హిమ్? చెప్పగానే ఒప్పుకున్నాడా లేకపోతే కన్విన్సింగ్ హిమ్ వెన్ ఐ టోల్డ్ ద స్టోరీ హి వాజ్ లైక్ ఆఫ్. ఎందుకంటే నాకు బాగా గుర్తు, ఆలివ్ బీచ్లో కథ చెప్పిన తర్వాత ఇద్దరం 2 డిఫరెంట్ కార్స్లో బయలుదేరాం. ఒక దగ్గర రెడ్ సిగ్నల్ పడింది, ఐ స్టిల్ రిమెంబర్. పక్కనే వచ్చి ఇద్దరు కార్ లాగాయి. బాలకృష్ణ గారి ఇంటి ముందు సిగ్నల్ దగ్గర ఆగాం. సో నేను తిరిగి చూస్తే విజయ్ ఉన్నాడు. విజయ్ ఎట్లుంటారు తెలుసా, బాగా హ్యాంగ్ ఓవర్లో నిద్రతో ఒక రకంగా ఎట్లుంటారు చూడు. అట్లా నేను విజయ్ అంటే ఒక 2 నిమిషాలు రియాక్ట్ అయ్యి ఏమైంది అంటే ఐఎమ్ స్టక్ విత్ యువర్ స్టోరీ డూడ్ అంటున్నాడు ఇలా అన్నాడా. సో ఐ మీన్ rather than preparing or convincing him, he was thinking like this is it I want to do. I'll do it. I didn't try to convince him on anything. He was prepared, equipped. Okay, fine. Bhanu Sai Sudhakar is a software employee. He says Arjun Reddy, by the way, from 2 hours 13 minutes to 2 hours 25th minute, scenes are inspired or copied from Denzel Washington's Flight movie. అలా అని నాకు అనిపించింది. ఈజ్ ఇట్ ట్రూ? Yeah, of course మక్కీ సీన్స్ లాగా అనిపించింది. No, true in one way. I'll tell you why true in one way. Because before seeing Flight itself, I wrote the story. One thing what I literally copied from Flight is the cocaine scene. ఎందుకంటే when I told my brother, I said actually Shiva బయటికి వెళ్ళేసి he'll get anti-anxiety injections and he'll give him and he'll wake him up. But that effect
will be lesser than the coke in a chemical structure level also. Okay. So my brother said, like, watch this film. His film there's one brilliant scene. You already ఒక pot head లా చూపిస్తున్నావు కదరా హీరోని, why don't you make him snort, which will be like, you know, commercial high, call it, or like a cinematic exuberance. Even French was saying, like, don't drink, don't do drugs, are giving him that. So in a way the drama becomes bigger. Then I saw, then I kept it, but rest of the scenes are not even inspiration. Okay. But this is that changing from ఎందుకంటే వీళ్ళు డాక్టర్స్ కదా, సో దే ఇంజెక్ట్, దే పుట్ సెలైన్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్, దే మేక్ హిమ్ సిట్ ఆన్ ద వీల్ చైర్, దే డూ ఆల్ దట్, టేక్ టు ద కోర్ట్. ఈ డ్రామా రాశాను నేను, హౌ దే మేక్ ఇట్, బికాస్ బీయింగ్ డాక్టర్ అది ఇంకా డ్రామాటిక్గా ఉంది. దెన్ ఐ థాట్ అబౌట్ ద లెంత్ ఆల్సో, ఇట్ జస్ట్ మేక్ హిమ్ నాట్ కట్ టు ద జడ్జ్ రూమ్. దట్స్ వాట్ ఐ థాట్. కాకపోతే ఆ సినిమాలో కూడా నెక్స్ట్ అదే ఉండడం వల్ల అనిపించింది, ఎందుకంటే నా కథలో ఉంది ఆల్రెడీ వాడు జడ్జ్ దగ్గర ఒప్పుకోవడం, నేను డ్రగ్స్ తీసుకున్నా, ఐ డోంట్ ఫిట్ టు బై డాక్టర్ అనడం. అందులో కూడా ఐ వాజ్ డ్రంక్, అందుకే ఫ్లైట్ అలా అయింది అనడం వల్ల వాళ్ళకి అది అనిపిస్తుంది. కనెక్టివిటీ, దట్ పాయింట్ ఆఫ్ స్నాటింగ్ కోక్ ఈజ్ స్ట్రైట్ లిఫ్ట్. స్ట్రైట్ లిఫ్ట్ అంటే ఇట్స్, I just, instead of medical legal drugs, I kept a illegal drug. Okay. Yeah. All right. Chakridhar Reddy, he's also a student. If not Vijay Devarkonda, who is your option to do Arjun's role? You have to give one name. That's what, when the story was completed, I thought Allu Arjun would be great. Okay. But after seeing what Vijay did now, I think this is tailor-made for Vijay. I mean, like, you can't imagine another actor in Khaidi. True. You can't imagine another actor in Zanjeer. So it's like that. I mean, I'm comparing with them because this is my baby, so I have all True. Absolutely, you have all rights. Yeah. Gangadhar Advaita is an associate director. So he says, Sandeep Bhaiya, ఒక క్వశ్చన్. హీరో సెక్షువల్ యాక్ట్కి రెడీ అవుతున్న సందర్భంలో సడన్గా అక్కడి నుండి వెళ్ళిపోవాల్సి వచ్చిన హీరో పక్కనే ఉన్న షుగర్ కేన్ బండివాడి దగ్గర ఐస్ క్యూబ్స్ తీసుకొని ట్రౌజర్లో వేసుకుంటాడు. ఈ సీన్ ఎందుకు, ఎలా కన్సీవ్ చేశారు? ఈజ్ ఇట్ యువర్ ఇమాజినేషన్ ఆర్ ఈజ్ ఇట్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్? It's imagination, it's experience. అంటే నాట్ ద ప్రీవియస్ బ్యాగేజ్ వాట్ హీరో డిడ్. అంటే ఇప్పుడు మనం కొన్నిసార్లు ఏమైందంటే, మనకు చిన్నప్పుడు సైకిల్ చైన్ పడిపోతుంది, గమనిస్తే మీరు, మనం దాన్ని పట్టుకోవడానికి ట్రై చేస్తాం, గ్రీస్ అంటుతుంటుంది, పట్టది, చిరాకు లేసి సైకిల్ తన్నే రోజు కూడా ఉన్నాయి నేను చిన్నప్పుడు. సో సేమ్ థింగ్ యు ఆర్ ట్రైంగ్ టు డూ విత్ ఆల్ హ్యూమిలిటీ అండ్ పేషెన్స్. ఇట్స్ నాట్ హ్యాపెనింగ్, ఫక్ ఇట్ అని చెప్పి పుట్ ద ఐస్ అండ్ వెంట్ ఆఫ్. Let's cool down, you know. That's where he reaches home. So yeah. So I thought, like, what could be this kind of character is breaking the doors and entering into somebody's house and just tapping on her thigh and taking her away. Then when it is not working, then what he should do in such a heroic way? He can't just go home and smoke and sleep. I thought, like, let's do this, and that's what I thought, like, it will give a high. People are cheering. కానీ ఒక క్వశ్చన్ చెప్పండి. దే వాజ్ హ్యూజ్ లాఫ్టర్, ఎవ్రీబడి బ్రోక్ ఇన్ టు లాఫ్టర్ వన్స్ ఆ సీన్, ఐస్ క్యూబ్స్ ఇట్లా ట్రౌజర్లో వేసుకోగానే అందరూ పకామని నవ్వేశారు. బట్ ఒక క్వశ్చన్ చెప్పండి, ఒక క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చెప్పండి. ఇది అంటే అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్, ఏదైనా సరే అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్ ఆలోచించాలి అని మీరు కాన్షియస్గా ఎఫర్ట్ పెడతారా, లేకపోతే ఆ సీన్లో ఇలాగ ఉండాలని అలా మీరు న్యాచురల్గా వచ్చేసిందా? It is natural most of the times, but out of the box అనేది sometimes I think out of the box చేయాల్సిందే ఇది అని. లేకపోతే ఇప్పుడు మామూలుగా మీరు చూడండి, if it is not bold, if it is not out of the box, it's like a general boy meeting girl story. There is no either twist and turns, కొత్త క్యారెక్టరైజేషన్ అలా ఏమనిపించదు. It is just my point of view of looking at a love story. Okay. Yeah. Subramanyam Karra, he's a journalist. ఇది ఓన్లీ సందీప్ గారు రాసుకున్న స్టోరీయా, లేక ఎవరి లైఫ్లోనైనా నిజంగా జరిగిందా? ఎందుకంటే ఇది రియల్ లైఫ్ స్టోరీ అన్నారు మీరు. ఎవరి లైఫ్నైనా చూస్తే తప్ప ఈ సినిమా తీయలేరు. అంటే పర్సనలీ when you have breakups, when you are into a relationship, you have so many things you want to do, you might not do. So when you know that you might not do and you are a writer, then you just go with the flow. Okay. You are getting so personal infliction undi, because oka writer director iddaru okate ayinappudu, when you write, you have your own personal inflictions. At the same time, it is a little fictitious. And like the climax. But మీరు ఎందుకు it's inspired from a true story అన్నారు? ఎవరి స్టోరీ అది? Yeah, it మీదేనా? It's not exact. That's what I'm saying. It's కొంచెం. not. Yeah. మీకు బ్రేకప్ ఉందా? Yeah, obviously I had a breakup here.
వాజ్ ఇట్ వెరీ బ్యాడ్, డీప్ అండ్ వెరీ ఇంటెన్స్ అండ్ వెరీ హార్ట్ బ్రేకింగ్? ఐమ్ సారీ, ఐఎమ్ బీయింగ్ టూ పర్సనల్, బట్ బికాజ్ ఈ సినిమా ఇంత అద్భుతంగా రావడానికి కారణం మీ పర్సనల్ లైఫ్లో జరిగిన ఏదో ఒక ఇన్సిడెంట్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే మీ పర్సనల్ లైఫ్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే ఎవరిదన్నా మీరు క్లోజ్గా అబ్జర్వ్ చేసిందన్నా అవ్వచ్చు అన్నది వాళ్ళ ఒపీనియన్, నా ఒపీనియన్ కూడా. అందుకే అడుగుతా. అంటే నేను చదివిన కాలేజ్లో ద బ్రేకప్స్ వర్ టూ మెనీ బ్రేకప్స్. ద బ్రేకప్స్ రియాక్షన్స్ వర్ రేజ్. సో లైక్ బీయింగ్ ఇన్ దట్ ఎన్విరాన్మెంట్, somewhere you tend to figure out something and write. But I have breakups, but not like exactly what had happened in my life and రాయలేదు. Fiction కూడా యాడ్ చేశారు. That's the quality of a writer, right? That way. బట్ అర్జున్ రెడ్డి క్యారెక్టర్ కంటే నిజ జీవితంలో మీకే కోపం ఎక్కువ ఉందంట. ఇది ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్లో మాట్లాడటం జరిగింది ఈ టాపిక్. ఇది నిజమేనా? మీ అర్జున్ రెడ్డియే చెప్పాడు. మా సందీప్ ఇంట్రొడక్షన్ ఇచ్చేటప్పుడు కదా. అంటే అంటే నేను అనుకుంటా ఒక నిజాయితీ పరుడికి ఆవేశం ఎక్కువ ఉంటుంది. దట్ ఐ స్ట్రాంగ్లీ బిలీవ్ అండ్ ఐమ్ నాట్ సపోర్టింగ్ మై సెల్ఫ్. బట్ కోపం అంటే వెన్ యూర్ డీలింగ్ 150 people every day on the set, mistakes can be excused. I can't excuse a blunder. I can't stand blunders. సో అప్పుడు వచ్చే కోపంని ఒకేసారి 150 మంది చూసేసరికి అనిపించే వీడు అందుకే రాస్తాడు. ఏం చేస్తారు కోపం వస్తే మీరు? ఏం చేస్తాం, అరుస్తాం. అంతేనా? ఇంకేమైనా చేస్తారు? అన్ని విసిరేయటం, పగలగొట్టడం అవేం చేయరు? No manhandling. No. Only abusing. Not at all. Abusing is also not Telugu words. Dirty words, not dirty words at all. English lo idiot, stupid, rascal away. That's it. I don't go derogatory. I'll make sure because they are working for my film. And I would immediately say sorry after 10 minutes, no matter whoever it is. But they are not telling about it. Yes. మరి సినిమాలో ఎందుకు వాడారు అలాంటి పదాలు? అంత మీరు చెప్పినా కూడా అది రిక్వైర్డ్, ఆ సీన్కి రిక్వైర్డ్ అంటున్నారు. బట్ స్టిల్ కొన్ని వర్డ్స్ వెరీ వెరీ అంటే వినడానికి కూడా అబ్బా ఏంటి పదం అని అనిపించేలాగా అంత డెరోగేటరీగా ఉన్నాయి. అందుకని అడుగుతున్నాను. అంటే ఇప్పుడు అదే అంటున్నా, ఇప్పుడు నేను అన్నా కదా మీతోటి, మీరు ఎఫర్ట్స్ యూజ్ చేశారా ఏమన్నా అంటే నేను అన్నా నో బికాస్ దే ఆర్ వర్కింగ్ విత్ మీ, సో ఐ కాంట్ గో ఓవర్ బోర్డ్ అని. ఆ లాజిక్ ఉండదు ఆ ఏజ్లో. 24 years పిల్లోడికి ఆ లాజిక్ ఉండదు. సో ఆ ఏజ్కి, ఆ మూడ్కి, ఆ జరగబోయే సీన్కి ఇట్ వాజ్ రైట్ ఫర్ హిమ్ టు యూజ్ దట్ వర్డ్. That's what I justified with the censor also, but they అంతేనా? said no way. బట్ అతను ఇచ్చిన రీజనింగ్ ఏంటంటే, అర్జున్ రెడ్డి రీజన్ ఏమిస్తాడంటే, మన అమ్మాయి, మన లవర్ని, మన గర్ల్ని ఎవరైనా అంటే మనం ఊరుకుంటామా? బట్ ఆ తిట్టు కూడా ఒక అమ్మాయిని తిట్టినట్టే కదా. వాడికి ఆ మీనింగ్ తెలియదేమో. మీనింగ్ తెలిసినా దట్ ఈస్ అ హ్యూమన్ ట్రైట్. అంతేనా? ఓకే. సో యూ జస్ట్ లివ్డ్ ఇన్ ద రియాలిటీ, అంటే రియల్గా ఏం జరుగుతుంది అన్నది మాత్రమే పెట్టారు. అందులో సేమ్ థింగ్ మీరు అన్నారు. ఆయన అక్కడ కూడా సెన్సార్ అదే అన్నాడు నన్ను. వాళ్ళ అమ్మ తిట్టడం అంటే అదే కదా, ఒక బూత్ చూపేయండి వేర్ ఉమెన్ ఇస్ నాట్ ఇన్వాల్వ్డ్. బికాస్ why if I want to hurt you, I can't hurt you much. If I hurt your loved ones, if I hurt the person whom you love, then you are more affected. సో ఈ థీసిస్ లో నుంచి, ఈ ప్రాసెస్ లో నుంచి వచ్చిన ఈ భూత పదాలు అనేది నా ఫీలింగ్. ఆడవాళ్ళ మీద. వెరీ ట్రూ. ఓకే. Arvind Unique, he's an engineer at Railways. He says Shiva is a game changer then. Now it is Arjun Reddy. Can we expect masterpieces like this even in future? I don't know, man. I try to. I'll be very sincere in writing. I'll not take it to head, obviously, and you have to say that. Okay. Sham KMS, he's a chartered accountant. He says, when are you going to release the uncensored version? We are eagerly waiting. I want to do it. I want to give a director's cut in the DVD. I'll give it, very soon. You're doing it? I want to give a director's cut, Okay. Well, you're not releasing on YouTube? I'll see, like, those rights and all. I didn't get into it. I have to see that. Producer me annaiga. But those rules and all. Okay. Fine. Next. This is very, very interesting question. I myself liked it. It's Pawan Kumar, who is a movie reviewer. He's asking, what was the most toughest scene to shoot and how did you direct the interval block? ఇది నా favorite question. Toughest scene to shoot was the operation theatre scene, because we are not supposed to put the light stands also. It's a new operation theatre where nobody's been operated there. The inauguration not already. They have that, I don't know, I forgot the term, a kind of rubber floor undi.
Okay. So for that you have to hold the lights, hold everything in hand. That was little pain in shooting. Okay. But it went cool. And interval scene, what was that? How did you shoot the interval scene? Yeah, that was it went the way I planned, because it was mounted onto a jimmy jib, and tracking out to we just rotated the camera. సో కాకపోతే లొకేషన్ చూసుకునే ముందే వి మేడ్ షూర్ దట్ బెడ్ ఇక్కడ ఉంటే ట్రాక్ లెంత్ ఇంత ఉంటే ఇది రావాలి కదా అని దృష్టితో అంత పెద్ద బెడ్రూమ్ ఉన్న ఇల్లులు ఏవి ఉన్నాయని రీసెర్చ్ చేసి వీ గాట్ దట్ హౌస్. ఎవ్రీ లొకేషన్ ఐ యూస్ టు గో ఫస్ట్ ఐ యూస్ టు చెక్ బెడ్రూమ్. ఓకే, బికాజ్ ఆఫ్ ఫర్ దట్ షాట్ ఆ బెడ్రూమ్లో ఆ షాట్ పడుతుందా లేదా. కొన్ని చాలా బాగున్నాయి ఇల్లు, బెడ్రూమ్స్ ఆర్ లైక్ స్మాల్ అని అయితే లైక్ నో విల్ షిఫ్ట్ ఇట్. ఓన్లీ ఆ బెడ్రూమ్ సీన్ కోసం మళ్ళీ షిఫ్ట్ అవుతుంది అగైన్ ప్రొడక్షన్ కాల్స్. ఐ థాట్ లైక్ నో విల్ డూ ఇట్ ఇన్ దిస్ హౌస్ ఓన్లీ. బట్ ఐఎమ్ క్యూరియస్ టు నో వన్ థింగ్. విజయ్ హూస్ విల్లింగ్ టు డూ ఎనీ, అంటే ఆ సినిమాలో నాకు అసలు ఇంకా సింక్ ఇన్ అవ్వట్లేదు, అంత అద్భుతంగా రాసావు, నేను ఏదైనా చేస్తాను, ఏ సీన్ అయినా చేస్తాను అని అన్న విజయ్, డిడ్ యూ నాట్ టెల్ యూ దట్ ఇట్స్ ఓకే, ఐ విల్ యూరినేట్ ఇన్ ద ప్యాంట్? చెప్పాడు సందీప్, ఐ డ్రింక్ 3 liters and I'll do it అంటే నేను అన్నా యూ విల్ డూ. But what about the smell? We can't bear it. And if you have to do a retake, it will be tough. Even the the mattress is the owner's mattress. And the cot is ours. We made the cot according with the floor, wooden floor. Ade color decorum తీసుకోచ్చి we made it. So I said like. But he wanted to do. But the thing is like I'm not equipped that way. Because you need to have multiple cameras పట్టవా రూమ్ లో. ఇంకొకటి ఒకవేళ ఏదన్నా మిస్ ఫైర్ అయితే దెన్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు వెయిట్ ఫర్ another 6 hours to urinate. So we kept a pipe and we tried to do and that was going in a different weird way. So we did a CG. సో ఇంటర్వెల్ బ్లాక్ గురించి ఇంకా ఎవరెవరు మీతో మాట్లాడారు? అంటే ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ద నోటెడ్ పీపుల్, ద బిగ్ పీపుల్ ఆర్ పీపుల్ ఇన్ ద ఇండస్ట్రీ. ఎవరైనా దాని గురించి మీతో ఏమైనా మాట్లాడారా? They said the film is brilliant and all, but specifically industry వాళ్ళు ఇంటర్వెల్ గురించి మాట్లాడాలంటే ఇంటర్వెల్ ఇట్స్ మైండ్ బ్లోయింగ్, నెక్స్ట్ లెవెల్. The details they didn't speak. Even Ram Gopal Varma loved it. He said good stuff about my film. He said like when it comes to characters and all that, your characters have a big insight than Shiva's character. Somewhere Shiva was, I made it commercial in terms of character travel and framing, whatever. You went very raw. I mean, just to go the way you are, you're doing it good, Ani. It's a huge compliment. Yeah. Getting from him. He's saying one more thing. I don't take suggestions and I don't advise and I didn't take advice, but for you and Vijay I want to advise something. That's a secret advice. You come to Bombay, I want to advise on it. So I said like let me finish all this, we'll come and meet you. Okay. మాకు చెప్తారు కదా సీక్రెట్ అడ్వైజ్ అయినా. ఫైన్. అరవింద్ జై హింద్, హీస్ అ స్టూడెంట్. What is your comment on audience who captured most of the scenes in theatres and are posting it on social media? Is this correct? Are the audience becoming over enthusiastic or do you think it's wrong? See, in one way wrong, and one way it's their enthusiasm that we are seeing this film. They love it so much that they're seeing it and they're posting it. But ఆ పిచ్ తో చేసే వాళ్ళు 50% and ఇంకొంతమంది they wanted to like just show it. అంటే కొందరు ఎలా ఉన్నారంటే ఇప్పుడు కొన్ని ఏరియాస్ ఉన్నాయి, కొన్ని లుధియానా అన్న మేము ఇక్కడ 150 మంది ఒక్క షో అయినా హ్యాపీ అన్న పంపండి అని. వీ కాంట్ సెండ్ దేర్. సో దే వాంట్ టు సీ ఇట్. ఆడ ఫ్రెండ్ ఎవడు హైదరాబాద్ ఉండి ఉంటాడు, ఇన్ఫర్మేషన్ అండి. దట్ ద క్యూరియాసిటీ, ఎప్పుడైనా పైరసీ ఈజ్ అవుట్ ఆఫ్ క్యూరియాసిటీ. దట్స్ వాట్ ఐ స్ట్రాంగ్లీ బిలీవ్. యూ కాంట్ సే దట్ ఇట్స్ ఎ క్రైమ్, బట్ ఐ ఫీల్ లైక్ అది క్రైమే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ పేపర్ వర్క్, బట్ ఇట్స్ దేర్ ఇంట్రెస్ట్, ఇట్స్ దేర్ క్యూరియాసిటీ ఫర్ ద సినిమా. అంత ఇంట్రెస్ట్ ఉంది కాబట్టి అంత 1400 videos got posted from all different locations. 1400 is a huge number. We are running this piracy cell where they are helping out. అంటే పెట్టిన 5 నిమిషాలు తెలిసిపోతుంది, తీసేస్తున్నారు. సో యూఆర్ ఓన్లీ ఫీలింగ్ దట్ వాళ్ళ ఎంథూజియాజం అంతే తప్ప వాళ్ళని మీరు తప్పట్టట్లేదు, అలా చేసిన వాళ్ళని తప్ప. అందులో కొందరు ఉంటారు సైకిక్, ఈ సినిమా లీక్ చేద్దామని. వాళ్ళు ఎంత 5-10% ఉంటారు కావచ్చు, కానీ 90% ఆర్ దే ఆర్ డూయింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ద క్యూరియాసిటీ ఫర్ ద సినిమా. ఓకే. రావ్ మేకా, హూ ఇస్ అ మేనేజర్ ఎట్ మహీంద్రా కంపెనీ. My request is to avoid obscene wall posters in public places, especially kissing posters. They are very embarrassing.
What is your take on this? I don't feel anything embarrassing out of it because there are so many, I spoke in other interviews also, there are so many posters blown out of the proportion with the cleavage and wet look and all that. And not only that, there are other people who are looking at it also mentioned in the poster. It's even more derogatory. If you call something derogatory, that is derogatory, and this is not because మీరు గమనిస్తే అందులో స్లీజ్ ఏం లేదు. ఇట్స్ అన్ ఎక్స్ప్రెషన్, ఇట్స్ అన్ ఎమోషన్. అండ్ RTC gave the permission and we pasted the posters. They asked me to remove it. I removed it, but I removed it because few people are making a fuss about it. I don't want that kind of fuss before the release, so I removed it. But I don't think that it's wrong. You don't think it? I can't think that it's wrong because నేనేమంటున్నా అంటే ప్రేమ, మీరు ఆలోచించండి దీని గురించి. ఐ థింక్ యు ఆర్ ద రైట్ పర్సన్ టు థింక్ అబౌట్ దిస్. ఇప్పుడు ఒక ఇద్దరు వ్యక్తులు ప్రేమించుకుంటుంటే, ఇద్దరు ముద్దు పెట్టుకుంటుంటే, దాన్ని నువ్వు అడల్టరేటెడ్గా, నువ్వు తప్పుగా, చండాలంగా నువ్వు అనుకుంటే, నువ్వు అనుకునే ఫీలింగ్ని నువ్వు ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నావు నీ కిడ్స్కైనా నీ వాళ్ళకైనా తెలియదు. సో ఈవెన్ దే గ్రో అప్ విత్ దట్. ఇన్స్టెడ్ యూ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్స్ అన్ ఎమోషన్, దట్స్ ఎ రిక్వైర్డ్ టైంలో ఇట్ విల్ కమ్ అవుట్ అని నువ్వు చెప్తే ఇట్ విల్ బి గుడ్. ఎందుకంటే మన సొసైటీలో ఎక్కడో అనంతపూర్లో ఇంకెక్కడైనా ఏదో ఊర్లో ఉండే మైండ్ సెట్ కూడా హైదరాబాద్లో కూర్చున్న నీ మైండ్ సెట్ని ఎఫెక్ట్ చేసేదని నేను నమ్ముతాను, స్ట్రాంగ్లీ నమ్ముతాను. ఎందుకంటే ఇట్లాంటి ఇప్పుడు చూడండి, అది చాలా డెరగటరీ, చాలా హర్ట్ అవుతున్నాయి ఫీలింగ్స్ ఏదో అన్నారు కదా ఆయన. ఇఫ్ దట్ ఈస్ రైట్, ఐ ఫీల్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ అన్నెసెసరీ నాట్ knowing how to react for a right thing is directly proportional to the mindset of a rapist. So you're instigating something which is not right, actually. Yeah, you're showing, you're saying that it's sleaze when it is not sleaze. Yeah. You're keeping quiet when sleaze thing is out because you're used to it. So you are in a confusion. అందుకే కొందరు ఏమంటారు, ఇప్పుడు రేపులు ఏమైనా జరిగితే కొందరు అంటుంటారు కదా, ఏ లడికి అవి చోటే చోటే కపడే పహనతే అవి బంద్ కర్నా चाहिए. So like why? It is all in the head. It is all in your upbringing. It is all in what your cousins and your nanamma tata are talking around you. So if that sheet is cleared, it will be nice, and that only will be cleared not in day. If you start from today, you see actual change of 20 years. Yes. No, నా విషయానికి వస్తే కూడా నేను when I watched the film, నేను అబ్జర్వ్ చేసింది, whenever there was love between both of them, అది ఫిజికల్ లవ్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే కిస్సింగ్ అవ్వచ్చు, హగ్గింగ్ అవ్వచ్చు, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, ఎప్పుడైతే ఆ సీన్స్ వచ్చాయో యూవర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్లో ఒక డివైన్ మ్యూజిక్ వస్తుంది, విచ్ సేస్ దట్ లవ్ ఈజ్ డివైన్, ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ లవ్ ఈజ్ డివైన్. సో it shows that it is divine. Ante true. Love is divine. Bombay Jayashree gari voice when you hear Sumana Savandita, that's a Ashtalakshmi stotram ani. That depicts the grace and beauty of goddess Lakshmi. Yeah. The moment the girl comes, that song, that what subtext level on నేను చెప్పదలుచుకుంది. So yeah. True. Praveen Namagiri is a software employee. Firstly, thanks and kudos Sandeep for presenting path-breaking, bold and haunting script like Arjun Reddy. Secondly, what would be the second version of Climax of Arjun Reddy if not this? Might be lot of versions must have run through your mind. There is one version which is like the girl is not ready to come with him. Okay. So that's the climax. She'll tell it's your baby, and he'll be he'll be like down at the feet. Everything is done, kallu tuduchukuna, then she'll say bye Arjun. Maybe you should think that he'll come like even more 30-40 times, then she'll be convinced. I didn't want her to convince on the right akkade, but thinking about the audience, and I'll let Arjun marry me, cut. But in one way also I thought like it's not easy for a single girl coming out, living in the hostel, working in a clinic, and pregnant అవ్వడం, and nobody knows who, అంటే ఎవరు అబ్బాయి ఎవరు వచ్చి కలిసి ఉంటారు కదా హాస్టల్లో ఉన్నప్పుడు. దట్స్ వాట్ ఈజ్, వీళ్ళంతా జాలీగా చూసేవాళ్ళు అని. ఐ థాట్ లైక్ ఎనీ గర్ల్ అట్ దట్ పాయింట్ వెన్ యూ నో దట్ your lover is also as pure as you, then you would say marry me. So I said like okay, that's the alternate. I felt like నాకు అనిపించింది 3 గంటల సినిమా చెప్పి అక్కడ వేగ్ ఎండింగ్ ఇస్తే దే విల్ బి డిసప్పాయింటెడ్. ఎనీ విచ్ వేస్ సినిమా పక్క పెడితే యాజ్ పర్ ద స్టోరీ, ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మీ ప్రీతి, ఇఫ్ నాట్ టుడే ఆఫ్టర్ 1 month విల్ గో విత్ అర్జున్. ఇంత కథ చూపెట్టి 1 month తర్వాత జరిగేది ఎందుకు హైడ్ చేయడం అని ఐ థాట్ దిస్ ద రైట్ క్లైమాక్స్. సో ఇదొక్కటే ఆల్టర్నేట్ క్లైమాక్స్ అనుకున్నారా, లేకపోతే ఈ చైల్డ్ ఈజ్ ద హస్బెండ్, అంటే విత్ ద హస్బెండ్ వచ్చిన చైల్డే
సో తీసుకెళ్ళిపోతాను, మీ ఆయన అడిగి నేను పర్మిషన్ తీసుకొని తీసుకెళ్తాను అని అన్నది అది పెడదాం అనుకున్నాను. అది ఉండే ఫస్ట్ వర్జన్లో, అది ఉండే. తర్వాత నాకే అనిపించింది వెన్ దే ఆర్ సో మచ్ కనెక్టెడ్, వెన్ యువర్ ఫాదర్ విల్ ఫోర్స్ యూ టు గెట్ మ్యారీడ్ టు అనదర్ మ్యాన్, మ్యారేజ్ వరకే ఉంటుంది. మ్యారేజ్ తర్వాత జరగాల్సింది మేకింగ్ లవ్ అండ్ ఆల్ కాంట్ హ్యాపెన్ అవుట్ ఆఫ్ ఫోర్స్. యు ఆర్ ఇనఫ్ ఎడ్యుకేటెడ్, యు ఆర్ MBBS గర్ల్, యు ఆర్ నాట్ లైక్ ఫ్రమ్ ఎ విలేజ్ గర్ల్, యూ డోంట్ నో యువర్ అబౌట్ ఎ సిటీ, యు ఆర్ ఫోర్స్డ్ ఆన్ ఇట్. సో ఐ ఫెల్ట్ లైక్ లేదు, జెన్యున్గా అయితే ప్రీతి ఏం చేస్తుంది, ప్రీతి విల్ వాక్ అవుట్ ఆఫ్ ద హౌస్. అండ్ సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ ఉన్న అమ్మాయి చంప మీద కొట్టి 6 గంటలు ఇచ్చి కూడా 2 రోజుల తర్వాత వచ్చిన తర్వాత నాట్ నోయింగ్ హిస్ బ్యాక్గ్రౌండ్, షీ విల్ నాట్ రన్ టు హిమ్, షీ లివ్ ఇన్ అవర్ ఓన్ స్పేస్. బికాస్ టు టేక్ ఇట్ డౌన్, మ్యారేజ్ ఇస్ హెవీ థింగ్, ఒక 20 రోజులు 4 రోజులు పడుతుంది. ఇన్ దట్ ప్రాసెస్ షీ స్కిప్ ద పీరియడ్స్ అండ్ షీ అండర్స్టూడ్ ఇట్స్ ప్రెగ్నెంట్. నౌ షీ కాంట్ రన్. Hey Arjun, listen, you know it's your baby. After 3 months, కొంచెం సబ్స్టైడ్ అవుతుంది, షీ వాంట్ టు గో నౌ. దెన్ షీ సీస్ అబౌట్ దిస్ హీరోయిన్ అండ్ స్టఫ్ అండ్ షీస్ లైక్, ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు గో నౌ. ఇఫ్ హీ రియలీ లవ్స్ మీ, ఇఫ్ దట్ డే ఈస్ రిటర్న్ మై లైఫ్, హీ విల్ కమ్ టు మీ అండ్ షీ ఈస్ వెయిటింగ్ అండ్ హీ కమ్స్. సో దిస్ ఈస్ ద బ్యాక్ స్టోరీ విచ్ ఐ రోట్. సో ఇట్ ఇన్ఫ్లిక్టెడ్ ఆన్ ద క్లైమాక్స్ సీన్ విచ్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు షో ఇట్, కీప్ ఇట్ లైక్ సబ్టెక్స్ట్, ట్రూ సబ్టెక్స్ట్. ఇక్కడ ఒక క్వశ్చన్ నాకుందండి. మీరు ఆ సినిమాలో ద ప్రొటాగనిస్ట్కి ఒక 2, 3, 4, 5 ఫిజికల్ రిలేషన్షిప్స్ ఉన్నాయని చూపించారు. వై ఈజ్ ఇట్ నాట్ ద సేమ్ విత్ ద గర్ల్? గర్ల్కి ఉండకూడదు అని ఒకటి అనుకున్నారా, లేకపోతే ఉంటే జనాలు యాక్సెప్ట్ చేయరు? హీ హ్యాడ్ రిలేషన్షిప్స్ విత్ అదర్ విమెన్. But that's what I mean to ask. He's trying to commit, but he's not able to. That's what అడుగుతాడు శివ. అదే కానీ అతనికి మైండ్ లో ఆ థాట్ వచ్చింది, ఈ అమ్మాయికి రావాలని మీరు పెట్టలేదు ఆ స్క్రిప్ట్ లో అంటున్నాను. బికాస్ యు ఆర్ డ్రైవింగ్ ద హోల్ స్టోరీ త్రూ అర్జున్ రెడ్డి ఓన్లీ. దట్స్ a character driven story titled on his name, so it's if it takes left, the story is going left. It's like that. అందుకే కూడా మీరు చూస్తే శివ ఇంటి ముందు బైక్ తీసుకొని పైకి చూసినప్పుడే చూపిస్తాం ప్రీతి. We don't even show. I very technical, అంటే was very keen on that feeling. Even when he's smoking, ఇక్కడ బుల్లెట్ బొమ్మ గీసిన తర్వాత we cut to bullet. I don't want to show Preeti just like that. సో నేను ఎక్కడన్నా సినిమాటిక్ లిబర్టీ తీసుకున్న ఎంటైర్ సినిమాలో అంటే కార్లో నుంచి ప్రీతిని చూసి ఆగడం, అదొక్కటే సినిమాటిక్ సీన్. I was like helpless. If I don't want that to happen, then ఇంకో 10 నిమిషాలు పెరుగుతుంది సినిమా. Okay. Fine. Shravan Sardar, he's a student. Who is the inspiration for Arjun Reddy characterization and what influenced this kind of emotional driven scenes? See, is there any particular person? No, I mean I'm an emotional person. I would behave the same way Arjun would behave in the film. So that's what there was a lot of personal inflections on it, and I felt like the way I look at a love story, when I think about what love stories are producing in the market, it is completely north and south. So I thought like this would be idi baaguntadi janaలకు నచ్చుతది అనుకున్నా. కానీ since the conventional pattern of love stories are used to for producers, they felt like it can't be love story can't be like this. So but audience ki they are almost like you, they are one among them you, so వాళ్ళకి నచ్చింది. Okay. Venkat Pujit, who is from Chennai. Can you please tell whether you take drugs? And please don't censor this question, ma'am. I don't take drugs, but I tried all kinds of things like out of curiosity. Okay. But luckily I didn't like the smell and stuff, or else like a person like me would have gone into but because when you are in a medical college, you meet so many people, a lot of stuff is happening around, and Goa is very near to our campus. So that way I've seen stuff, and sometimes you feel like, okay, if it is, you just try and leave it, So and you have been acquainted, that's all. Because my curiosity is like, let's try, what is it? Cinema lo ento chupistuntaru kada, but it never carried like alavatu. Okay. Vasant Kumar is an astrologer. విజయ్ దేవరకొండ తెలుగు సినిమాకి స్టార్ హీరోగా నిలబెట్టిన క్రెడిట్ మీకే దక్కుతుంది అని నేను అనుకుంటున్నాను, మీరేమంటారు? అంటే I don't know how to react on it. Star hero అని కాదు, but I feel like my ability of writing and his ability of acting, it's blended nicely and brought onto the celluloid. That successfully we could do, but Vijay doesn't believe in star system. He doesn't. So okay. ఇప్పుడు Vijay, I know him very close from 2 years కదా, so Harish Navuluri,
he's also a student. What are the elements you consider while composing a shot? I really don't consider it because ఎందుకో నాకు ఇక్కడ ఫ్రేమ్ పెట్టి ఇక్కడ కొంచెం టిల్ట్ రైట్ చేస్తే బాగుంటుందని ఒక ఫీలింగ్ బికాస్ ఐ కాంట్ టేక్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లిటిల్ రైట్ ఆర్ లెఫ్ట్ ఆల్సో ఇట్ హ్యాస్ టు బి ఐ వాంట్ హౌ ఇట్ హ్యాస్ టు బి బట్ వెన్ ఐ వెంట్ టు ఫిల్మ్ స్కూల్ I realized there is a reason for it. Okay. I didn't know the reason. Without knowing the reason only, somewhere what you like has a rule anta. This is all I learned in film school. I was very proud that time. Hari even man telikuntane we are on the right path kada. But there is no calculation that way because from childhood itself I used to click photos and handycam to experimenting, and I was good with drawing and painting. So the art side is in me and it has transformed into storytelling. Yeah. నాకు ఇక్కడ ఒక క్వశ్చన్ ఉంది సందీప్. మీరు ఒక సీన్ ఉంది అక్కడ బిట్వీన్ డైలాగ్ బిట్వీన్ విజయ్ అండ్ శాలిని వాళ్ళ ఇంటి ముందు, ఆ అమ్మాయి ఇంటి ముందు వాళ్ళిద్దరి బ్రేకప్ అయ్యే సీన్. అక్కడ ఆల్మోస్ట్ ఒక 7-8 నిమిషాల సీన్ అది. కెమెరా అక్కడే ఉంటుంది. దేర్ ఇస్ నో క్లోజ్అప్, దేర్ ఇస్ నో ప్యాన్, దేర్ ఇస్ నో నథింగ్. అంతసేపు మీరు ఎలా దాన్ని అంటే రిటైన్ చేయగలిగారు? డూ యూ థింక్ ద వ్యూవర్స్ విల్ ట్రావెల్ విత్ యూ? బికాస్ ఇప్పుడు నేను మాట్లాడుతుంటే మీరు వింటున్నప్పుడు మీ ముఖంలో ఏదో జరుగుతుంది. ఇఫ్ యూ కెన్ మేక్ ఇట్ ఫర్ 5 minutes ఐ కెన్ కీప్ ఎ క్లోజ్ అప్ ఆన్ యూ, దెన్ యూ ఆర్ అ బ్రిలియంట్ యాక్టర్. దట్స్ వాట్ ఐ స్ట్రాంగ్లీ బిలీవ్. బోత్ శాలిని విజయ్ ఇద్దరు హోల్డ్ చేయగలుగుతారు కెమెరా. మీరు గమనిస్తే అంటే వాజ్ ఇట్ ఇన్ అ సింగిల్ టేక్ అండి దట్ ఎంటైర్ సీన్? యా వాట్ ఎవర్, అంటే సింగిల్ టేక్ కాదు, 8 నిమిషాలు చేశారు దాన్ని. కెమెరా అలాగే ఉంది. యా అవును, థర్డ్ టేక్ అయింది అది. అంటే మీరు ఇఫ్ యూ సీ ఇట్స్ విజయ్ సీన్ యాక్చువల్లీ. She doesn't have much dialogues, but there is continuously a lot happening in her face, in her actions. She's trying to touch, she's doing this. So దాని ఇంటర్కట్ వేస్తే పోతుంది అది. కరెక్ట్. ఇట్ హ్యాస్ టు బి లైక్ దాట్ ఓన్లీ. సో ఐ థాట్ లైక్ ఇది ఎక్కాలి అంటే ఇట్ హ్యాస్ టు బి షార్ట్ దిస్ వే. లైక్ ఐ కర్స్ యూ అని వెళ్ళిపోయిన తర్వాత హీ గోస్ అండ్ షీ రన్స్ అండ్ దట్స్ డిఫరెంట్. ఈవెన్ దట్ ఈస్ లైక్ 1 cut. అది మొత్తం 1 cut ఎడిట్లో యాక్చువల్లీ. కానీ కొట్టిన తర్వాత మ్యూజిక్ ఇన్స్టిగేషన్ కోసం ఆ క్లోజ్అప్ వేసి అలా తల తిప్పడం, లేకపోతే ఇంతకుముందు ఉన్న దాంట్లో కొట్టడం కూడా ఒకటే షాట్, కార్ తీసుకోవడం కూడా ఒకే షాట్. లైక్ విల్ నౌ ఈ ఎఫెక్ట్ అంతా ఎవరికి? అమ్మాయికే కదా. వాడు వెళ్ళిపోతే ఎఫెక్ట్ అయితే అమ్మాయి వాడు, అమ్మాయి మీద క్లోజ్అప్ నీడెడ్ అని. బికాస్ వాట్ ఐ లెర్న్డ్ ఇన్ ఫిల్మ్ స్కూల్ వాజ్ లైక్ ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఎ లిటిల్ ప్యాన్ రైట్ లెఫ్ట్ టిల్ట్ అప్ టిల్ట్ డౌన్ దేర్ షుడ్ బి ఎ రీజన్, అదర్వైజ్ యూ కాంట్ డూ ఇట్ అనేది ఒకటి ఓ లెక్క ఉంది. ఐ డోంట్ నో, అది బాగా ఎక్కింది నాకు లెక్క. ఫైన్. Pradeep Kumar Pulluri, he's a businessman. He says, is it okay to have a premarital relationship in our society? I don't believe in marriage, but I'm married. But if a woman and men are connected, that's marriage. What is marriage? Marriage, they made it as an institution. Public భయపడి ఒక సిస్టంలో ఉండాలని క్రియేట్ చేసింది అది. బట్ వెన్ యూర్ కనెక్టెడ్. సో అంటే సో క్వశ్చన్ ఈజ్ లైక్ there is no premarital postmarital for me. If you're connected, that's and it. That is marriage. Yeah, that's it. Yeah, that is marriage. And for him to understand, I'm saying. Yeah, that's what. That is marriage means that itself is marriage. Yeah. Kishore Kumar is a student. What is your next project and who would you choose to be your project's hero? I don't know. I mean, I have to get out of this hangover and think, see my scripts and make it. You haven't still... No. This is the 4th day, right? 4th day, 5th day. అంటే కొన్ని ఆల్రెడీ రాసి పెట్టుకున్న కొన్ని స్క్రిప్ట్స్ ఉంటాయి కదా? ఉన్నాయి. నేను అదే అడుగుతున్నాను. కొన్ని ఉంటాయి ఒక 3-4 మైండ్లో. ఈ హిట్ తర్వాత మీకు వెంటనే స్ట్రైక్ అయ్యే ఒక సబ్జెక్ట్ స్టోరీ ఉండుంటుంది. మేబీ దట్ ఈస్ వాట్ దే వాంటెడ్ టు నో. I don't know. I mean, ఉన్నాయి, but I can't reveal. I mean, it's not revealing also. I'm not sure. Okay. So Venkat Krishna is also a student. నా క్వశ్చన్ కంపల్సరీగా అడగాలండి మీరు. లాస్ట్ 10 minutes ఫిలింకి ఊపిరి. ఒకవేళ ఆ 10 నిమిషాల్లో క్యారెక్టర్స్ అలా కానీ రియాక్ట్ కాకపోతే మూవీ లేటెస్ట్ దేవదాస్ అయి ఉండేదని నా అభిప్రాయం. ఆ లాస్ట్ 10 minutes ఐడియా ముందు నుండి ఉందా లేక హ్యాపీ ఎండింగ్ ఇవ్వాలని ఇచ్చారా? Yeah, that's what I said, right? It is there. It's almost there, but whether to stop it there or whether to take her home. అంటే ఇతని మీనింగ్ అది కూడా కాదు. ఇతని మీనింగ్ అసలు వాళ్ళిద్దరు కలవకూడదని. మీరు లాస్ట్ వాళ్ళిద్దరు కలిశారు. It's there.
కలవటం అనేది ఉంది మీ దగ్గర. ఉంది ఎందుకంటే అందుకే కదా ఇది అనంత దూరాల సుదీర్ఘ మైదానం లైన్స్ రాసింది. దట్ మీనింగ్ సేస్ దట్ వెన్ యూర్ కనెక్టెడ్ వేర్ ఎవర్ యు విల్ ఫాల్ బ్యాక్. సో వాట్ ఈస్ దట్ మీనింగ్ అనంత తీరాల సుదీర్ఘ ప్రయాణం? అది ఎవరు రాశారు, మీరు రాశారా? అంటే దట్ ఇప్పుడు రిలేషన్షిప్లో దెర్ ఇస్ అ సైలెన్స్. ఇఫ్ యూ డోంట్ టాక్ ఆల్సో, if myself and my wife sit in a sofa and a couch, we are not talking much, but still you are connected for 5-6 hours. If you experience that silence, I feel that's the depth of the love. Okay. So I told నా friend ఉన్నాడు స్వామి అని, నాకు అంత తెలుగు రాదు. So I explained him this thing. I asked him like write something on this, so that it should be like a statement. ఆ ఫస్ట్ రాసే 4 lines కథ చెప్పేద్దాం. ఓకే, అర్థమయ్యేవాడికి అర్థమవుతుంది. సో మిగతా డైలాగ్స్ అని మీరే రాశారా సినిమాలో అన్నీ? ఓకే. నాస్తిక్ సూర్య, హీస్ ఆల్సో అ స్టూడెంట్. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దట్ వర్డ్? వై సెన్సార్ బోర్డ్ డిలీటెడ్ ఇట్? వాట్ ఈస్ యువర్ ఫైట్ విత్ సెన్సార్ బోర్డ్? దట్స్ వాట్ ఇట్స్. ఇప్పుడు సెన్సార్, ఇఫ్ వన్ ఆఫీసర్ ఈజ్ డీసెంట్ ఎనఫ్ టు అండర్స్టాండ్, యూ కాంట్ డూ మచ్ అబౌట్ ఇట్. దేర్ ఆర్ అదర్ గ్రూప్ విల్ జాయిన్. ఆ అదర్ గ్రూప్లో ఎవరికి ఒక్కరికి ఇష్యూ ఉన్నా, ఇఫ్ యూ కాంట్ రీజన్ అవుట్ విత్ దెమ్, ఇట్స్ నాట్ ఇఫ్ యూ కాంట్ రీజన్ అవుట్ విత్ దెమ్ అంటే ఫ్రాంక్లీ స్పీకింగ్ దే డోంట్ వాంట్ టు లిసన్. బట్ ఇఫ్ వన్ గై ఈస్ గుడ్, దట్ ఇస్ నో పాయింట్. సో నేను సెన్సార్ వాళ్ళకి చెప్పా, ఇట్స్ అది బూత్ మాట, నేను ఒప్పుకుంటా. బూతు బికమ్స్ బూతు వెన్ దెర్ ఈస్ నో ఎమోషన్ యాడెడ్ టు ఇట్. దెర్ ఇస్ అన్ ఎమోషన్ యాడెడ్ టు ఇట్, దెర్ ఇస్ అ రీజన్ యాడెడ్ టు ఇట్. సో it's okay for a 24-year-old guy who's doing his internship in a medical college, he'll react the same way. There's nothing wrong I'm not showing which doesn't happen in the society. So yeah. అంటే ఈ రకంగా ఈ లెక్కన మీరు మీ జర్నీ ఎలా కంటిన్యూ చేస్తారు? అంటే మీ ప్రతి సినిమాలో ఇలాంటి బోల్డ్ కాంటెంట్ ఉండబోతుంది ఈవెన్ ఫ్యూచర్. ఏదో రకంగా మీరు మీ సినిమాలు పెడతారు, తీస్తారు. ప్రతిసారి యూ కాంట్ ఫైట్ విత్ ద సెన్సార్. How are you going to deal with it? Are you going to compromise at some point of time, or are you going to? Actually, ఇప్పుడు నాకు కాంప్రమైజ్ అవ్వాలని లేదు, కానీ ఏమైంది అంటే రిలీజ్ డేట్ అనౌన్స్ చేసాం. సో ఐ వుడ్ హావ్ గాన్ ఫర్ ఆర్సీ ఆర్ ట్రిబ్యునల్ ఆర్ దేర్ వాస్ అదర్ సిస్టమ్స్ టు టేక్ ఇట్ అహెడ్, బట్ ఐ డిడ్ంట్ హ్యావ్ టైం. ఐ థాట్ లైక్ సో నెక్స్ట్ టైం నుంచి మీరు ఇంకొంచెం జాగ్రత్తగా ఉంటారా? యా ఈవెన్ టీజర్స్, ట్రైలర్స్ రిలీజ్ కూడా మీరు వాళ్ళకి తెలియకుండా చేశారన్నది కూడా వాళ్ళ మెయిన్ అభియోగం. ఏమైందంటే మేము, నాకు తెలియదు, ఫస్ట్ ఫిల్మ్ కదా. ఐ ఆస్క్డ్ మై మేనేజర్స్, మనం ఇప్పుడు దీన్ని సెన్సార్ చేయించాలంటే ఎలా అంటే, దిస్ ఇస్ లైక్ 1 week ప్రాసెస్, అండ్ వీ ఆల్రెడీ కమిటెడ్ ఇన్ ఎ ప్రీ టీజర్ దట్ వీఆర్ కమింగ్ ఆన్ 14th February. ఓకే. సో ఇట్స్ లైక్ ఓకే, టీవీలోకి వద్దులే, యూట్యూబ్లో ఇచ్చుకుందాం. యూట్యూబ్లో రిలీజ్డ్ ఇట్. ఇట్ వెంట్ ఆన్ ఎ రేజ్, అండ్ టీవీ పీపుల్ టుక్ ఇట్ ఫ్రమ్ ద యూట్యూబ్ అండ్ దే ప్లేడ్ ఇట్. If I want to play it, they'll ask for censor, but no, they just played it. And even the censor officer asked me, okay, ఎలా ఇచ్చో పర్మిషన్ అంటే, సార్ నేను ఇవ్వలేదు సార్ పర్మిషన్, దే టుక్ ఇట్. దెన్ వై టు ఫైల్ ఏ కేసు సార్? నాకు ఎందుకు సార్ వాళ్ళ మీద కేసు మీడియాతో? ఓకే, నాకు ఫ్రీగా పబ్లిసిటీ అయింది అనుకుంటా సార్, లెట్స్ నాట్ డిగ్ ఇట్ అంటే ఓకే ఓకే అన్నాడు. మీరు ఈ మధ్య ఒక ఇంటర్వ్యూలో ఒక మాట చెప్పారు, సెన్సార్ వాళ్ళు ముందే సినిమా స్క్రిప్ట్ స్టోరీ అంతా చూసేస్తే బెటర్, ఎప్పుడైతే ముందే కట్లు చెప్పేస్తే మేము ఇంకా సినిమానే తీయము. If a censor batch want to sit with me, I'll tell them the 3-hour story including shot to shot, frame to frame. I have the clarity to tell, you have the clarity to gauge, then make a department. Okay, so you say they should listen to the story prior to. ఐఎమ్ సేయింగ్ లైక్, నేను అప్పుడు సర్కాస్టిక్గా అన్న కావచ్చు, అప్పుడప్పుడు అనిపిస్తుంది అంతా ఎందుకు, ముందే పోయి చెప్పేసి బాబు ఇది మా పరిస్థితి, ఇది సినిమా అంటే ఓకే గో హెడ్ అంటే వీ కెన్ షూట్ అండ్ హ్యాపీలీ రిలీజ్ ఇట్. వెరీ ట్రూ, వెరీ ట్రూ. సాయి మాధవ్ బత్తుల, హీస్ అ సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయీ. కెన్ యూ ప్లీజ్ ఆస్క్ హిమ్, ఐ మీన్ if he was able to connect to one scene with another scene so brilliantly, and that too so much interconnected. Like for example, they keep a count on how many times they had sex, which links to Climax, where Preeti explained the reason behind her pregnancy. How brilliant it is. How brilliant it is. Can you please tell me how you could conceive this kind of an idea? I don't know, man. అంటే ఈయన క్వశ్చన్ బట్ నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే, ఆ లాస్ట్ సీన్లో అది చెప్పటం కోసం ఈ కౌంట్ చెప్పాల్సిన అవసరం అనుకున్నారా, లేకపోతే అది క్యాజువల్గా వచ్చేసిందా? అది అంటే దట్స్ హౌ పీపుల్ బిహేవ్, రైట్? వాడు ఆల్రెడీ ఒక బ్యాడ్ మూడ్లో ఉన్నాడు, వచ్చి షీఈస్ ట్రైంగ్ టు చేర్ హిమ్ అప్. ఈజ్ నాట్ బేబీ మన ఫస్ట్ నైట్ ఇక్కడే అంటే, విజయ్ చెప్పడం ఎట్లుందంటే, ఫస్ట్ నైట్ బ్లడీ 559th నైట్ చెప్పడం కూడా
అదే టోన్లో ఉంటుంది. యూ కీప్ ఏ కౌంట్ ఆన్ ఇట్ అంటది అమ్మాయి. సో దాట్స్ హౌ పీపుల్ టాక్. సో అండ్ ఇట్స్ వన్ వే. అప్పుడు ఆ రోజు బేబీ లెట్స్ మేక్ ఇట్ 550 అని డోర్ వేసిన తర్వాత దట్స్ ద డే దే గాట్ అగైన్ కమిటెడ్. దే మేడ్ అండ్ ద నెక్స్ట్ డే షీస్ గెటింగ్ మ్యారీడ్. And after the 3 days she's coming out, and after 20 days she's saying that I skipped my period. So it's all placed. Yeah. So I told the censor guys. Correct. They removed the number. I said like this is a key scene to connect in the Climax. And the censor guys says like, hey, you made him smooch a number of times. Obviously they'll think it's his baby, man. There's no need to justify and underline. I said like, okay, I will give you additional screenplay అని చెప్పాను. ఈ లెక్కన మీకు బాగా మంచి టిఫ్ జరిగింది మీకు సెన్సార్ వాళ్ళకి మధ్య. ఏ సినిమాకి జరుగుండదు వాళ్ళకి. వాళ్ళు అదే అన్నారు, we don't sit with the director more than 10 minutes. It's been 90 minutes. Come on man, now down, we are done అంటున్నారు. ఓకే. హరీష్ తిప్పారపు ఈజ్ అ స్టూడెంట్. హీరోయిన్ ఫాదర్ కాలేజ్లో ఉన్నప్పుడు తెలుగులో మాట్లాడాడు. తర్వాత హీరోయిన్ హౌస్ ఇంటి దగ్గరకు వచ్చేసరికి తులు ఎందుకు మాట్లాడాడు? That's a ground nature. కోపం వచ్చినప్పుడు మన భాషలో మాట్లాడటం. తెలుగు కూడా ఒక బ్రదర్ లాగా బాగా చూసుకో. హీ స్పీక్స్ లైక్ దట్. ఇట్స్ బ్రోకెన్ తెలుగు ఓన్లీ. సో ఓకే. నెక్స్ట్. దిస్ గైస్ క్వశ్చన్ ఇస్ లిటిల్ వెరీ బోల్డ్. సతీష్ సిహెచ్ ఈజ్ అన్ OU స్టూడెంట్ లీడర్. ప్రేమ కథల సినిమాలు చాలా వచ్చాయి. ప్రేమిస్తే సినిమా ఎంత ప్రజాదరణ పొందిందో అందరికీ తెలుసు. దానికన్నా మీ కథ బాగుందా? సినిమాలో ఉండాల్సింది ముద్దులు తప్ప ఏమీ లేవు. దమ్ము ఉండాలి, రియాలిటీ ఉండాలి, సామాజిక కోణం ఉండాలి. మీ కథలో లిప్ లాక్ సీన్స్ లేకపోతే అంత అపరాధం జరిగిపోతుందా? కళామ తల్లి నువ్వు తప్పు చేసావని నిలదీస్తుందా? మీ అక్కతోనో చెల్లితోనో మీ పిల్లలతోనో నువ్వు తీసిన ఈ కిస్ సీన్లను చూసి ఎంజాయ్ చేయగలవా? ఇది చేయకుండా ఉండగలవా అని అడుగుతున్నాడు కదా. నువ్వు ఈ క్వశ్చన్ అడగకుండా ఉండగలవా? నువ్వు ఉండలేకపోయావా? ఎందుకు ఈ క్వశ్చన్ ప్రేమని అడిగావా నేను అడుగుతున్నా. బికాస్ దట్స్ యువర్ ఇన్స్టింక్ట్. దిస్ ఇస్ మై ఇన్స్టింక్ట్. నన్ను అడగాలని నీకు ఎంతైతే అడిగావో నువ్వు, నేను చూపించాలనుకొని చూపించా. విత్ మై వైఫ్, ఐ హ్యావ్ ఎ 10-month-old కిడ్. వాడు పెద్ద అయిన తర్వాత చూపిస్తా డెఫినెట్లీ. బికాస్ యూ హ్యావ్ టు ఏబుల్ టు రీజన్ అవుట్ ఫర్ వాట్ యూఆర్ డూయింగ్, దెన్ యూఆర్ సేఫ్ హియర్, యూఆర్ క్లీన్ హియర్. అదే అంటున్నా నేను. When there is no malign or malice in your mind, I think everything is fair. Yeah, because I said the other day, I can show this kissing poster, I can explain it, but I can't show a wet poster and explain to my nephews and nieces, for that matter, you know. Yep. So if for suppose in future, if I am doing a film, it's a wet look, then that's a film which is relatable, lust and whatever. If that depicts your film, you do it. But so many commercials know that nothing to do with your film, but it's still there. This poster has a lot to do with my film. So without any reasoning and all, I usually don't do. Yeah. That's why I try to explain them, but yeah. Yes. Okay. Next one, Swapna Kottakonda. She's a homemaker. Which is a scene that you took? Oh, this actually you have already answered. Which was a scene that you took many takes? The hospital scene, you said, no? It's too many takes. Tough scene. Okay. Which was a scene that you took many takes, and which element made you to predict the success of the film? What was the element that made you to predict the success of the film? Emotional quotient was the element for me to predict the success of the film, but I didn't predict it will be this big. That's for sure. And number of takes ante building మీద మాట్లాడే సీన్ ఉంది కదా, ఆ రోజు వాడు ఏమన్నాడు రా, నమ్మ కాస్ట్ నమ్మ జాతి. దట్ యూజువల్లీ విజయ్తో 4-5 మ్యాక్స్ 3-4-5 అయిపోతుంది. దట్ టుక్ లైక్ మోర్ టేక్స్. ఎందుకు? ఐ డోంట్ నో, సమ్హౌ ఆ రోజు విజయ్ మూడ్లో లేడా? మూడ్ లైట్ అప్పటికే స్ట్రీట్ల మీద తీసి అందరం టైర్డ్ అయిపోయాం. సో రీజన్స్ ఆర్ లైక్ దట్. యా. వి యశస్వి SSV, he's an associate director. So he's asking this question. When Arjun Reddy tries to have an illicit relationship with other women without getting into love relation, how does his character be genuine and true for Preeti? That's what I'm saying. When you are rejected or when you are when you have this breakup, ఇప్పుడు కొందరు ఉంటారు, కొందరు అమ్మాయిలు ఉంటారు. I'll tell you a psychological trait. If a girl is having a long hair, beautiful long hair, I've seen cases also. Okay. After the breakup, they'll chop the long hair. Whatever qualities you like in that person, they'll do anti to it. It's a psychological trip for the young boys and girls who are undergoing a breakup. నేను చూసా కొందరు ఇంత లాంగ్ హెయిర్ ఒక అమ్మాయికి. ఆఫ్టర్ బ్రేకప్ ఐ సా లైక్ షీ లుకింగ్ లైక్ ఎ పేషెంట్ విత్ అ బాయ్ కట్. I was zapped. This happened in my college.
So it's happened with boys, girls. I see like they do what you don't like. That is one thing, and they feel like doing this shit will make me relieved from Preeti's thought. అదే శివ అంటాడు, ఓకే నువ్వు ఈ పెంటంతా చేస్తే నువ్వు అనుకుంటున్నావారా నువ్వు ప్రీతిని మర్చిపోతావు అనే థాట్లో నుంచి, ఆ భ్రమలో నుంచి బయటికి రా. ఇట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్ దట్ వే. సో దట్ ఈస్ అ ట్రైట్, దట్ ఈస్ హౌ లైక్ పీపుల్ బిహేవ్. ఓకే, నెక్స్ట్ Vicky Gokavarapu is a journalist. Debut is experiment to all, but this one was beyond all limits. Were you prepared for the loss before announcing the film? Otherwise, it has set the trend, and happy for it, of course. My brother and father were prepared for a 50 lakhs risk, 50 to 1 risk. They said like, at least people will understand that you have the capability to direct and you can do further films. So we are prepared for the loss. Yeah, they were prepared. But I used to tell them like, you know, no need, like worst case will be safe. సో ప్రాఫిట్ మామూలుగా కాక విపరీతంగా బీభత్సంగా భయానకంగా వచ్చినట్టుంది. స్టార్ట్ అయింది, అదే చూస్తున్నాం కలెక్షన్ 50-50 షేర్ అది. ఇప్పుడు ఇచ్చేసారా మీ నాన్నగారు మీ అన్నయ్య? As of now, my father and my brother are safe. Yeah. ఇప్పుడు మీరు ప్రాఫిట్ జోన్ లో ఉన్నారు అయితే. No, if we make profit, at least I'll be. డైరెక్టర్ కి డబ్బులు ఇస్తున్నారా లేదా ప్రొడ్యూసర్లు? ఇప్పటివరకు ఏమీ లేదు. ఓకే, పవన్ గొల్లకోటి ఆయన ఏమంటున్నారంటే, వాట్ మేడ్ యూ ప్లాన్ అ సీన్ where the protagonist's friend and his father sit in the hospital and discuss the things the protagonist does in a comical way. Generally, such scenes will move into flashback techniques. Why do you think that you should make it so hilarious? Because you know, friends discuss cheyadam is common, but discussing with the father will be new. And I've seen few friends na real life lo kondaru friends they'll discuss everything with father. అండ్ వాళ్ళ ఫాదర్ సింపథైజ్ అయ్యే విధానం, అయ్యో అని అనడం, అదంతా నాకు రాసేటప్పుడే మజా వచ్చింది. ఐ థాట్ లైక్ ఇట్ విల్, అంటే ఏంద్రా మీ దోస్త్ ఇంకా నుంచి బయటకు వచ్చినట్లే అంటే, గట్టిగా తిరిగినానా ఆడు అమ్మాయి గట్టిగా తిరిగి అంటే హీ విల్ సే దట్ దే ఆర్ ఫిజికల్లీ ఆల్సో ఇన్వాల్వ్. ఇప్పుడు మనకు యాజ్ అ రైట్ హూ హ్యాస్ ఎక్స్పీరియన్స్ దే కాల్ ఇట్ లవ్ మేకింగ్, బట్ అవతలాడు అంతే ఫీలింగ్తో చెప్పలేడు కదా, దాన్ని కొంచెం ఇదిగా చెప్తాడు, గట్టిగా తిరిగినానా 4 ఏళ్ళ పంచాయతీ అంత ఈజీ సెట్ కాదు కదా అని. సో and the way he's inquisitively listening and he's saying like, you know, ante what all mad trips he went through and he's not able to make it ani, and akkada I felt like you have to conclude that even this is not happening with this guy. Okay. So అది ఇట్లా ఇది హిలేరియస్ గా చెప్తేనే కొంచెం బాగుంటుంది అనిపించింది. అంటే ఇప్పుడు మనం మామూలుగా నానా వాడు దగ్గరికి వెళ్ళాడు నాన్న బ్యాచ్కి, వాళ్ళు క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఇస్తారంటే ఎక్కదు, కరెక్ట్, బోర్ కొడుతుంది. నాన్న బషీర్ బాబు వాడు స్టార్ట్ చేసిండు అట్లా చెప్తే వాడు కులిమిలాకి 20 క్వశ్చన్లు అడుగుతాడు. అంతా దట్ ఫాదర్ క్యారెక్టర్ వాజ్ రియల్లీ హిలేరియస్. హీ వాజ్ లైక్ వితౌట్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అలా ఏమంటే డైలాగులు చెప్పేస్తుంటాడు ఆయన. ఓకే, మనోజ్ చౌదరి ఈజ్ ఆస్కింగ్ దిస్ క్వశ్చన్. సినిమా లాంటి ఒక మోస్ట్ పవర్ఫుల్ మాధ్యమం నుంచి ప్రతి ఒక్కరూ దే టేక్ సంథింగ్. తన సినిమాలో రెండింతల చెడులో నుంచి పుట్టిన ఒక మంచితనాన్ని చూపించే ప్రయత్నంలో వాట్ ఇఫ్ ఆడియన్స్ పికప్ ది నెగటివ్ షేడ్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్? ఐ వాంట్ యూ టు ప్లీజ్ ఆన్సర్ దిస్. See what audience will pick, Ani, that's what I said, like when you put a close up on the private parts of a woman, you say to entire 1000 people in the auditorium, look at there, look at here, Ani. So that I didn't do deliberately anywhere in terms of my framing and lensing is concerned. So what audience will take is it is left to the audience. We can't do much about it, but the major underlining thing what you did in the film is like, you are arrogant, you have anger issues, you have other issues, you have drug issues. What all has done to you? Your degree is gone, your girl is gone, you are ruined your life, that you know you are not supposed to even check anybody's pulse for the 5 years your license is been. So ala jariginappudu we are not giving a message also that go ahead guys, and we are showing the rise and fall of Arjun Reddy. So I don't think so youth will take that, but జనరల్గా నాకు ఈ డౌట్ బాగా తిరిగింది సందీప్. ఎస్పెషలీ అడిక్షన్ ఒకటి, యాంగర్ మేనేజ్మెంట్ లేకపోవటం ఒకటి, రెండోది అబ్యూజివ్ లాంగ్వేజ్. ఇది ఒక హీరో ద్వారా మీరు చూపించారు. మొదటి హాఫ్ అంతా అబ్బాయి అదే చేస్తుంటాడు. సో అదొక హీరోయిజం అనుకుని దాన్ని ఎమ్యులేట్ చేయడం మొదలు పెడితే, ఎస్పెషలీ స్టూడెంట్స్, మెడికల్ కాలేజ్ స్టూడెంట్. సో ఐ డోంట్ నో, ఈవెన్ ఐ వాజ్ హ్యావింగ్ దట్ డౌట్ ఫర్ క్వైట్ సమ్ టైమ్. సినిమా అంతా అద్భుతంగా ఉంది, బట్ దీస్ 3 points, somewhere what if the student takes it as a heroic act,
లెట్ మీ ఎమ్యులేట్ అర్జున్ రెడ్డి అని అనుకుంటే ఆల్రెడీ అనుకుంటే అది ఫేడ్ ఆఫ్ అయిపోతుంది అది 2 monthsలో. యూ కాంట్ బీ హిమ్. ఓకే, you have to genuinely feel that way to feel all that what this guy has felt on the screen. Okay. And when you are showing about drugs and all, that's what we are trying to show in the film. I mean, if you are leaving the conclusion behind, and if they'll take from that, and I don't know what to say. I mean, that shouldn't happen ane anukuntunna nenu. Okay, I don't want that to happen because that was not the underlining in the film. So I just try to show in a cinematic way that what happened to this guy after a breakup. So ఓకే, వన్ మోర్ థింగ్, మీరు అవుట్ అండ్ అవుట్ ఫెమినిస్ట్ అని నాకు అనిపిస్తుంది. చాలామంది ఈ సినిమా చూశాక విమెన్ ఆర్గనైజేషన్స్ గొడవ చేస్తారు, లేకపోతే అమ్మాయిలు ఒప్పుకోరు, ఫ్యామిలీస్ అందరూ చూడే సినిమా కాదు అని రకరకాలుగా మాట్లాడారు. బట్ నేను సినిమా చూశాక నాకేమనిపించిందంటే మీలో ఒక దారుణమైన ఒక ఫెమినిస్ట్ కోణం ఉందని అనిపిస్తుంది. మీరు వాట్ డూ యూ సే అబౌట్ ఇట్? థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఐ మీన్ లైక్ ఐ టేక్ ఇట్ లైక్ ఎ వెరీ బిగ్ కాంప్లిమెంట్. ఐ మీన్ నాకు విజయ్కి ఒక భయం ఉండింది ఏంటంటే మనం వీఆర్ రైటింగ్ ఎ ప్యూర్ లవ్ స్టోరీ బట్ ద టేక్ ఈస్ గోయింగ్ ఇన్ ఎ డిఫరెంట్ లెవెల్ నౌ. వాట్ ఇఫ్ పీపుల్ ఓన్లీ సీ ద యాక్షన్ సైడ్ ఆఫ్ ఇట్, ద యాంగర్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ అండ్ ద డ్రగ్స్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్, అండ్ ఇది సైడ్ లైన్ అవుతుందా? బట్ ద సీన్స్ ఆర్ సో పవర్ఫుల్. సో ఆర్ ఎఫర్ట్ కనిపించింది. సో ఐ మీన్ feminist is a nice compliment, but rather than feminist, I feel like as a writer, what is required, you need to gauge and go through and see and feel and write it. I felt that's what I did. So I'm happy with the ఎస్పెషల్లీ అంటే ఆబ్జెక్టిఫైయింగ్ విమెన్ అన్న టాపిక్ మీరు తెచ్చారు ఒకటి. హేమంత్ హేమంత్ పెళ్లి చేసుకునే అమ్మాయి, అతను వచ్చేసి ఎయిర్ ఫ్లైట్లో ఇలా అమ్మాయిలు రకరకాలుగా ఉన్నారు. నోటీస్ చేసిన థియేటర్లో వాడు అప్పుడైతే నేను చీర కడితే అన్నప్పుడు ఒక 5-6 మంది నవ్వారు. ఇమ్మీడియట్ ద ఫ్రేమ్ షిఫ్ట్స్ టు విజయ్ ఇస్ గివింగ్ దిస్ లుక్. దే క్వైట్ 5-6 మంది క్వైట్ అయ్యారు, అరే ఏదో ఉంది అని. యునో, సో సమ్వేర్ you also tend to laugh when you have made fun about the looks and the feel of a woman not being so beautiful. You're used to it to laugh immediately. So yeah. So there's one question from Raju Yadaram, who is my cameraman from iDream. So he says dialogues with friend ఎలా అంటే బార్లో వెయిటరు మిర్చి బండి వాడితో బాగానే మాట్లాడతాడు, మనతోనే ఇలా అన్నది. అండ్ రాహుల్ని చూస్ చేసుకోవటం అసలు హౌ డిడ్ యూ గెట్ దట్? హీ సచ్ అంటే ఒక ప్యూనీ లుకింగ్ క్యారెక్టర్, చిన్నగా ఉంటాడు, మాట తీరు కూడా చాలా డిఫరెంట్గా వెరైటీగా ఉంటుంది. ఇంతకుముందు ప్రియదర్శిని సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు ఈజ్ అ గ్రేట్ డిస్కవరీ అన్నారు. ఇప్పుడు ద సేమ్ థింగ్ ఈజ్ కమింగ్ టు రాహుల్. సో I don't know, somehow that 2 years back on 2015 December 14th I opened the office. Okay. 25th was my birthday. So Vijay came to wish me and we were talking and I was walking down to the parking. I met Rahul as having this big long hair and he was walking. Ide apartment lo paina ekkado party avutundi, he is going out to collect few more beers anta. So it was a full trip. Hey Rahul, meet Sandeep, we are making a film together, Arjun Reddy. Oh yeah, nice meeting you. He was doing all that. And when he's talking in Telugu, it's like pakka Telangana Telugu, what I want Shiva to talk. When he's talking in English, we can still make him believe that he's a medical college student. Our rendu qualities kanipichai. And then I saw Saima. I saw like he's an actor then. Yes. And then I was trying to imagine without the long hair how he would look. So then I thought after he left, I told Vijay. Okay. Vijay will take him. Andukante ade roju Priyadarshi came to office. I told Priyadarshi about this character. Priyadarshi Elipadi said like, tonight I'm leaving to Bangalore, after 4 days I'll come. Appude pelli chuppulu release avvaledu. But I was having Priyadarshi is 6'2", inch taller than Vijay. I thought like somehow I felt like Shiva character should be 5'6", 5'7". Yeah. I don't know, somehow I felt like everything is done. Ante costumes koltalu kuda teeseskoru to make shirts formal in the college, a full size apron anta. Then I felt like I met Shiva, then I felt like Rahul is the right guy. Then I told Priyadarshi, Darshi, I'm going ahead with this guy. And he felt like, okay, Anna. And he said like, I said, look, there is another lawyer character, you will discuss about it. So. బట్ పెళ్లి చూపుల తర్వాత రిలీజ్ అయింది సినిమా. పెళ్లి చూపులతో ఫుల్ ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయాడు ప్రియదర్శి. మళ్ళీ ఈ రోల్ చేయడానికి తనకి గుడ్ దట్ ఐ డిడ్ కాస్ట్ హిమ్. ఎందుకంటే ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ పెళ్లి చూపులు గాట్ రిలీజ్డ్.
పెళ్లి చూపులు రిలీజ్ అయిపోయిన తర్వాత నాకు తెలిసి రావుల రామకృష్ణ ఒక 20-25 డేట్స్ ఉండి ఉంటుంది. అంత బిజీకి నేను తట్టుకోలేను ఇంకా. ఓకే, దట్స్ వై ఐ మెట్ రాహుల్. ఇఫ్ ఇట్ వాస్ ప్రియదర్శి నాకు డేట్స్ ప్రాబ్లం చాలా ఉండేది. లక్కీలీ ఈవెన్ అంటే మళ్ళీ ఇంకోటి రొటీన్ లాగా కూడా అనిపించేది, ఫ్రెండ్స్ అని. సో అర్జున్ రెడ్డిలో శాలిని సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి ఏమైనా రీజన్ ఉందండి? ఎందుకంటే జనరల్గా మన తెలుగు సినిమాల్లో అమ్మాయి అంటే కొన్ని పారామీటర్స్ పెట్టుకుంటారు. అమ్మాయి చాలా అందంగా ఉండాలి, లేకపోతే మంచి ఫిగర్ ఉండాలి, లేకపోతే సమ్ కాంప్లెక్షన్ ఉండాలి, ఏదో సంథింగ్. పోనీ గర్ల్ నెక్స్ట్ డోర్ ఉన్నా కూడా కొంచెం మనం మనిషి, మన కైండ్ ఆఫ్ అమ్మాయి అని అనిపించాలి, అట్లా కొన్ని ఉంటాయి పారామీటర్స్. వాటన్నిటినీ బ్రేక్ చేస్తూ మీరు టోటలీ డిఫరెంట్ లుకింగ్ గర్ల్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు. వాజ్ దట్ ఆల్సో వెరీ కాన్షియస్? దట్ ఈస్ వెరీ కాన్సిడరేషన్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు గొడవపడి కాలేజ్ వదిలేసి వెళ్ళిపోవాల్సిన వాడు ఒక అమ్మాయిని చూసి ఆగాడంటే అమ్మాయి అందంగా ఉండాలనుకుంటారు. అదే, బట్ యువర్ కనెక్షన్ ఈజ్ నో వేర్ రిలేటెడ్ టు వెదర్ షీ ఈస్ బ్యూటిఫుల్ ఆర్ నాట్. యూ విల్ ఫైండ్ ఫ్యూ గర్ల్స్ వేర్ దే లుక్. ఎందుకంటే ఆ సినిమాలో ఒక డైలాగ్ కూడా ఉంటుంది, ఏమన్నా అంత అందంగా ఉంటుందా సీనియర్స్ సీనియర్స్ కూడా అనుకుంటుంటారు, సీనియర్స్ అనుకుంటా. శివ కూడా అంటాడు కదా ఒక డైలాగ్లో, ఏముంటుందిరా, ఏమంత అందం ఉంటుందిరా అని అంటాడు. ఒక డైలాగ్ ఎక్కడో ఉంటుంది, శివ ఆల్సో టెల్స్ దట్. ఆ బియర్లు తాగుతున్నప్పుడు ప్రీతి అని చేస్తున్నావు, ఏముంటుందిరా అని, సంథింగ్ లైక్ దట్. ఇంకా ప్రీతి ఏముంటుంది అని, ఇంకా ప్రీతి అని చేస్తున్నాడు. నువ్వు ఇఫ్ యు వాక్ బేర్ యు నో దే మోర్ ప్రిటియర్ గర్ల్స్. సో దట్స్ వాట్ ఐ వాంట్. అంటే మన దగ్గర మీరు గమనించండి, క్లోజ్అప్ వేసి ఐ ల్యాషెస్, ఐ లైనర్, లిప్ గ్లాస్ ఇవన్నీ ఉండి సమ్వేర్, బికాస్ ఆర్ మిడిల్ కాలేజ్ వాజ్ వెరీ స్ట్రిక్ట్ ఆన్ ద లిప్ గ్లాస్ అండ్ లిప్ లైనర్స్. దే వర్ లిబరల్. సి దట్ ఈస్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్. బీయింగ్ లిబరల్ అంటే ఇప్పుడు మనం అనుకోవచ్చు లిప్స్టిక్ ఉండదు కాలేజ్కి, ఫార్మల్స్లోనే ఉండాలి అంటే కన్స్ట్రక్టెడ్ థాట్ ఆ కాలేజ్ది అని అనుకుంటాం. బట్ దట్స్ నాట్ ట్రూ. ఆర్ కాలేజ్లో ఇట్ వాజ్ లైక్ లిబరేటెడ్. అంటే I'm talking about 10 years back, all girls should be in chudis and boys should be in formals. But when you have fest, you have drinks also. In the hostel, you can get beers, you can have your own fridge. మా కాలేజ్లో దేర్ ఆర్ సీరియస్ అయ్యేవాళ్ళు 2 విషయాలకి. ఒకటి అటెండెన్స్, ఒకటి ఎవరినైనా కొట్టడం. మిగతాది యూ డూ డ్రగ్స్, యూ డై, దే డోంట్ కేర్. యూ కమ్ టు కాలేజ్, స్టడీ, యూ హ్యావ్ గర్ల్ ఫ్రెండ్స్, ఎనీథింగ్ దే డోంట్ బాదర్. దే ఆర్ ఓన్లీ బాదర్డ్ అబౌట్ ద అకాడమిక్స్. So that way they are more liberated. So and what was the question? I drifted. అదే అమ్మాయిని సెలెక్ట్ చేసుకోవడం వెనక. అమ్మాయిని సెలెక్ట్ ఎందుకు చేసుకున్నాం అంటే లైక్ that's what I wanted a very normal looking girl. ఇప్పుడు అమ్మాయిలకి జిమ్ చేసి జా లైన్ కనిపిస్తూ I don't want that. I want like a normal 18-year-old girl. There is a little innocence and you know, a pretty looking girl. She's pretty but she's not that typical heroine types, you know. Okay. ఇప్పుడు there will be few girls like you see if you notice, వాళ్ళని దీపిక పడుకొని కత్రినా కైఫ్ మధ్యలో నిలబెట్టినా కూడా దే విల్ హ్యావ్ దేర్ ఓన్ చార్మ్. Okay. So I want somebody like that, very natural, yeah. So I want somebody like that where you have your own charm. There is some attraction in you, okay, which will make this guy go bonkers looking at. So I thought like, and this is one reason. Another big reason is she's a fabulous actor. Yeah. She has done her theatre from Jabalpur theatre అమ్మాయి, అక్కడే చదువుకుంది, అక్కడే పుట్టి పెరిగింది అమ్మాయి. అండ్ వాట్ షీ హాస్ బాట్ ఆన్ టు ద స్క్రీన్ యాజ్ ప్రీతి ఈజ్ లైక్ గ్రేట్. అయితే కొంతమంది యాక్టర్స్ ఆ ఫలానా సినిమాకి మాత్రమే కరెక్ట్గా సెట్ అవుతారు, ఆ తర్వాత వాళ్ళు కనిపించకుండా పోతారు. అంటే వాళ్ళకి చాలా మంది అట్లా, దే ఆర్ సో మెనీ, యూ కెన్ యాక్చువల్లీ కౌంట్ ఆన్ యువర్ ఫింగర్స్ ఆల్సో. గీతాంజలి గిరిజ ఉండొచ్చు, ఇంకెవరైనా ఉండొచ్చు. అయితే ప్రీతి ఈజ్ ఆల్సో లైక్ దట్. ఐ మీన్ షీఈ్ నాట్ దట్ గర్ల్ నెక్స్ట్ డోర్, నైదర్ షీఈ్ దట్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ స్టన్నింగ్ లుకింగ్ గర్ల్, బట్ షీఈస్ గుడ్ యాక్ట్రెస్. సో ఎంతవరకు తనకి స్కోప్ ఉందనుకుంటున్నారు? Because that's what I would feel like, I don't know how she's open to a commercial cinema because she believes in the art and all. If somebody approaches with something of a serious performance and all, I think she's the girl now. Yeah, in Telugu, yeah. Okay. Definitely. అయితే మీరు అన్నారు 27 కౌంట్ స్మూచెస్ ఇన్ ద ఫిల్మ్. సో 27 సార్లు ముద్దులు పెట్టుకోవాలి అంటే ముందు అసలు ఇమోషనల్గా మెంటల్గా కూడా మనం ప్రిపేర్డ్గా ఉండాలి. బికాస్ కెమెరా చూస్తుంటుంది, దెర్ ఆర్ సమ్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ హు ఆర్ అరౌండ్ యూ అండ్ యూ షుడ్ నాట్ గెట్ కాన్షియస్. ఓకే, వన్ కిస్ ఇన్ ఎంటైర్ ఫిల్మ్ అంటే ఫైన్, ఏదో ఒకటి ప్రిపేర్ అయ్యి దే విల్ డూ ఇట్. బట్ దిస్ వాజ్ లైక్ 27 టైమ్స్ అండ్ వెరీ న్యాచురల్లీ, దట్ టు చాలా న్యాచురల్గా వెన్ ఎవర్ దే మీట్ దే కిస్.
సో అది హౌ డిడ్ దట్ హ్యాపెన్ ఇన్ ద వర్క్షాప్లో కంటిన్యూస్గా చేశారా? ఎవ్రీ టైం నేను ఒకటి చేస్తాను ఏంటంటే ఎవ్రీ టైం వెన్ వీర్ డూయింగ్ ఏ సీన్ ఐ ఆల్వేస్ రిమైండ్ ద ఆబ్జెక్టివ్. ఐ ఆల్వేస్ రిమైండ్ దీనికంటే ముందు ఏం జరిగింది, ఇది జరిగిన వెంటనే ఇది జరుగుతుంది అని ఐ విల్ రిమైండ్. నో మ్యాటర్ వీఆర్ ఇన్ షెడ్యూల్, వీఆర్ షూటింగ్ అన్ అదర్ సీన్, కాస్ట్యూమ్స్ అండ్ అదర్ సీన్, ఐ ఆల్వేస్ రిమైండ్ ద ప్రీవియస్ సీన్, ప్రీవియస్ మూడ్ అండ్ ద ఆబ్జెక్టివ్ ఇన్ ద రైట్ కరెంట్ సీన్. సో వాళ్ళు దే ఆర్ లైక్ fantastic performers obviously, but this kind of explanation and objective will also help them the way you felt it, like how come it is so natural 27 times. Yeah. Sandeep, ఇది అడల్ట్ ఫిల్మ్, అడల్ట్ మూవీ, అడల్ట్ కంటెంట్ ఉంది. ఇది ఎవరు చూడకండి, ఫ్యామిలీ చూడొద్దు, సింగిల్గా యూత్ మాత్రమే చూడాల్సిన సినిమా, స్టూడెంట్స్ మాత్రమే చూడాలి అని చాలామంది సోషల్ మీడియాలో కొంతమంది పెడుతున్నారు, వాళ్ళ పర్సనల్ ఫేస్బుక్లో కొంతమంది, అలాగే కొంతమంది ట్వీట్ కూడా చేస్తున్నారు. అండ్ షాకింగ్లీ ఇండస్ట్రీ నుంచి ఐ హ్యావెన్ సీన్ ఈవెన్ వన్ ట్వీట్, ఒకళ్ళు ఇద్దరు తప్ప, లైక్ లక్ష్మీ మంచు, మధుర శ్రీధర్, అలా ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు, ఐ హ్యావ్ సీన్ సమ్ ఫిల్మ్ పీపుల్ టాకింగ్ అబౌట్ అర్జున్ రెడ్డి, బట్ ఐ హ్యావెంట్ సీన్ ఎనీబడి టాకింగ్ either positive or something nice from the film fraternity. Why do you think so? And I got calls. I got calls from Dilraj garu and PVP garu and Maitri Movies Ravi garu and Tagore Madhu garu. All big producers all called me, but they might not have the access for the Instagram and the Facebook. Okay. And I feel I don't want to take it as a cynical thing, because people who have also చూడకపోయి ఉండొచ్చు, ఇంకొకటి చూసిన తర్వాత పెడదాం అనుకోవచ్చు, ఇంకొకటి దే మైట్ బి టేకింగ్ ఇట్ బ్యాక్ లిటిల్, ఓ మై గాడ్ ఈ సినిమా గురించి నేను మాట్లాడితే ఎలా ఉంటుందో అని, యు నెవర్ నో, దట్ ఫీలింగ్ మైట్ బి స్టాపింగ్ దెమ్. ఎస్టర్డే కేటీఆర్ గారు చూసారు, హీ ట్వీటెడ్, హీ సెడ్ లైక్ చాలా బోల్డ్ మూవీ అని పెట్టారు, సందీప్ మస్త్ చేసినారు, ఏంది వాట్ ఇస్ దిస్ ఫిల్మ్, లైక్ ఇట్స్ అ గట్సీ ఫిల్మ్, వాట్ ఎవర్ హీ సెడ్ ఆఫ్టర్ వాచింగ్ ద ఫిల్మ్, దట్ ఈస్ దేర్ ఆన్ ద ఇన్స్టాగ్రామ్. ఎగ్జాక్ట్లీ హీ స్పోక్ హిస్ మైండ్ అవుట్, సో ఐఎమ్ హ్యాపీ. బట్ సందీప్, ఇక్కడ నేను ఒకటి చెప్పాలి, అందరూ ఇలా చెప్తున్నా కూడా ఈ సినిమా నేను ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మా అమ్మాయిని తీసుకెళ్ళి చూపించాలి అని డిసైడ్ అయ్యాను. సో ఐ టుక్ మై డాటర్ టు ద ఫిలిం, వీ వాచ్ టుగెదర్. Seriously, we both watched together. What is the point of getting A then? Lovely, you didn't feel anywhere embarrassed, right? No way. అసలు చాలా క్లీన్ అండ్ నీట్ ఫిలిం. అండ్ ఐ థింక్ ఇలాంటి కంటెంట్, బోల్డ్ కంటెంట్ ఆ ఏజ్ పిల్లలకి మనం పరిచయం చేయాలి. చేయకపోతే బికాస్ వాళ్ళు అది వేరే దారిన పోయే అవకాశం ఉంది. ఇఫ్ యూ డోంట్ టెల్, అందులో ఏం జరుగుతుంది ఏముంటుందని ఒక క్యూరియాసిటీతో రాంగ్ స్టెప్ తీసుకునే అవకాశాలు చాలా ఉన్నాయి. సో ఐ థింక్ రీజనింగ్ అవుట్ ఈస్ వెరీ వెరీ గుడ్. దిస్ ఈస్ ద బెస్ట్ కాంప్లిమెంట్ ఐ హర్డ్ ఇన్ దిస్ 4 days. మీరు అడిగారు ఫస్ట్ which is the best అంటే I was like thinking, okay, comparing with Shiva, this is actually, because 17-year-old girl, you taking her to the film, you want her to watch, even underlining it, I loved it. Finally, the last question, మీ అబ్బాయి పేరు కూడా అర్జున్ అంట కదా, ఆ పేరు అంటే సినిమా మీ థాట్ రాకముందే అబ్బాయి పేరు అర్జున్ అని పెడదాం అనుకున్నారా, లేకపోతే సినిమా అర్జున్, అమ్మాయి పుడితే రాదా అని అనుకున్నా. వాడు నేను మ్యాంగ్లూర్ షెడ్యూల్ షూట్ చేసేటప్పుడు పుట్టాడు, సో ఐ డెంట్ హ్యావ్ ద టైమ్ టు గో ఫర్ ద డెలివరీ ఆల్సో, బికాజ్ వీఆర్ హ్యావింగ్ నైట్ షూట్స్ అండ్ ఆల్, అండ్ దట్ వాజ్. బట్ సినిమా పేరుకి అర్జున్కి సంబంధం లేదు. సంబంధం నాకు నేను వచ్చిన అర్జున్ అంటే ఇష్టం, ఆ పేరు ఇష్టం. మమ్మీతో అన్నా నేను చాలాసార్లు, అన్నయ్యకి ప్రణయ్ మంచి పేరు పెట్టారు, నాకు రెగ్యులర్ పేరు పెట్టారు సందీప్, నాకు అర్జున్ అని పెట్టాను నేను. అది టు హ్యావ్ ఎ డిబేట్ విత్ దెమ్. సో ఓకే, so Arjun name is a powerful name, I like that name, so fine. The last and final question, what is your favorite dialogue? మీరు రాసిన డైలాగ్స్ అన్నిట్లో మీకు బాగా ఇష్టమైన డైలాగ్ ఏంటి ఆ సినిమాలో? Suffering is very personal, Gautam, let him suffer. I too like the same thing. Thank you so much, Sandeep. Thank you so wish much. you many more successes. Thank you so much. And you should be really rocking. Thank you so much. Thanks a lot.